Okay, morning everyone. Ero ennaku z'omwezi 17 tuyingidde half ya October esembayo. Tugenda kuba tunuulira akatale ki kye kayinza otuwa leero. Like the stream, tubeere nga tutambulira wamu, kyakabi nnyo abasobodde otwegattako. Last week Wednesday twatunuulira mawulire agaliyo CPI numbers which came as high numbers zajja nga ziri wagguluko, so nekireetera kamala okutereezaamuko. So twesanga nga number za CPI last week Wednesday zaali very inflation yali waggulu nnyo. So leero tugenda tunuulira engeri amawulire gigasettinze oba gye gasettolinze abasobola okufunayo ku sente last week. Kyakabi nnyo, abasobola okuluzinga nammwe we learnt a lesson maybe. So tugenda kuba tunuulira ki ekiyinza okuddako after the news. Ebiseera ebisinga bw'oba nga tewaliwo major news event, ebiseera ebisinga tukontinuinga mu mu direction eyo. For example, tubeera n'amawulire agali very high agali high volatile agayinza okukyusa course of the events oba course naddala bw'wabaayo NFP, bw'wabaayo CPI, bw'wabaayo FMC gensinganza okutunuulira. Kati gano amalala gano simanya state manufacturing index ebikoze bitya, ebyo additional ku biki ebibaddewo, naye ebiseera ebisinga tegakyusa effect ya katale oba trend ya katale. So njagala nnyo okugoberera nti in case bw'wabaayo CPI numbers, CPI ngenda goberera that bias until nga waliwo another event. Naddala kati twamala NFP, sigenda ga nti ninda NFP, kati mpaka nga wazzeewo FMC which will be next month. Ngenda kuba ngoberera bias oba sentiment CPI gye ya creating. CPI bias eriki nti high inflation numbers. High inflation numbers zitegeeza ki? Kitegeeza gundi strength in a dollar. Olwaki? Kubanga ziri likely causing interest rates okubeera waggulu. So mweyo process ngenda kubanga nze ntunuulidde kimu, how can I look for dollar strength, dollar XX buys over sells, USD XX. Ngenda kuba noonya buys up, then XX X USD ngenda kuba noonya sells. That is the bias CPI gye yatuwadde, FMC NFP gye yatuwa, yeyo bias gye nyinza okusigala nga playing up. If I get a setup mu opposite direction, yegenda kubeera counter trade which will last. Sigenda gikola long term like nji holding for 2 hours, 3 long term weitemu mpaka ncha. No, if I get a US dollar Japanese yen for example, nenda ganti it is retracing, I can get an entry nji selling, nenda kuba nji holding as I take so much pips in the short time. Bwebe mpadde pips 23 nenda vamu mangu. Naye ate bwebanga empadde tugeze US Canadian dollar nempa setup egenda okwambuka, ngenda kusigala nga continuinga ne bias at least sobola okugiholdinga 50 pips, sobola okugiholdinga 70 pips, sobola okugiholdinga mpaka ku the next high oba to make a new high. So kati ekyo kyembeera ntunuulidde nti if I get a setup I can do
a counter trend naye sigenda giholdinganga eri mu the same bias. So gega amawulire agabaddeyo tugenda tunuulira amawulire ki agayinza okuba agaleeta volume. Amawulire gayambako okuleeta volatility ne volume ne momentum mu katale. So leero Monday waliyo index waneeno buno buleeta bule spikes sibutunuulira nnyo buleeta spikes then ne gamala ne ga cooling off. So gonna amaaso gatunuulidde kati next major event, news event which is FOMC. Buno bulala just bugenda kubeera bu liquidity grab kugenda mu direction yemu naye amawulire agagenda okyusa ebisigadde byonna gagenda kubeera FOMC which will be next month on 2nd. Tukyalinayo kumpi ennaku endala 10 2 weeks to come. So in those 2 weeks tugenda kuba tugoberera bias ebaddewo eya creating last week. When you go in your pro trend bogenda mu trend kikwanguyira okuholdinga trade for long n'okufunamu. Okay, AUD einayo monetary policy minutes ezo sinkulu nnyo. New Zealand ekiro einayo CPI quarter to quarter. Of course quarter to quarter meaning nti quarter yasooka buli quarter tuinamu emyezi esatu. Yes, quarter ziri nnya mu mwaka 4 quarters. Kati emyezi eno ye quarter esembayo bagenda kutunuulira quarter ewedde okuva mu Gw'omusanvu mpaka mu Gw'omwenda. Inflation yali etya, emiwendo gy'ebintu gyali gitya. Ye New Zealand eriyo ku ekiro saawa 6:45. Jukira Australian market ebeerawo openize. New Zealand abo bonna abali eyo mu gundi tugitwala nga Asian session oba Asian open, naye bano bonna bagwa mu category M. So bainayo inflation numbers ekiro. China tetera ku affecting gundi. Kuroxa tuinayo pound CPI yatuya which they expect to ku Wednesday basuubira okubeera waggulu. Of course pozi naye nga we are likely to see higher numbers which is more than that. Canadian dollar nayo ku Lwokusatu einayo CPI numbers. So eno yonna week ya CPI numbers. Then next week I think then weekend ebesembayo zijja kuba interest rates. So US einayo unemployment mu week. So tewaliyo nnyo mawulire g'amaanyi nnyo okujjako gano ag'ekiro ganeno seetaaga gatuna kubanga wetuzuukira nze wenzuukira saawa 2 gabeera gamaze okusubsidizing akatale kabeera kamaze okuga pricinga in. So seetaaga sula nga ntunula olw'amawulire agaliyo ku 9-6 no. Naye mpozi CPI ya Canadian dollar mpozi ne pound ku Lwokusatu. So byebyo ebiriyo ebiyinza okuaffecting akatale. Tugenda kuba tunuulira pairs ez'enjawulo eziyinza otuwa ku ssente eno week okutandikira ddala ne gold. Tugenda kutandika ne gold. Eboba gy'oli morning once again abasobodde otwegattako like the stream, subscribe bwoba ng'oli mupya nga gwe mulundi gwo ogusoose. Tugezaako okweyigiriza sifa abasinga naye tugezaako okulaba nga tuprovidinga service mu ekyo abalala kye batakola oba kye bakolera ssente. N'oyo atasobodde abeeko kyayigeko ekitonotono. Mukulu Sam, morning. Gamba alo. Yes, Mr. Bash, chechiriyo. Yoli. Uyo mwali ko bali kukumira ko Blocfiafrica. Nga bulijjo. Okay, katugezeeko okuyita mu pairs neno mangu so that
tugenda kutunuulira higher time frame setups kize ntunuulidde eziyinza okutuwa ku outlook ki kale eyinza okubeerawo mu week. Ebintu bino bisobola okukyuka anytime. Kyolina okukola ku marking out yo chat nawe okwegera n'olaba nti okay ze mbadde ntunuulidde kino naye ate ndaba kino kimaking a sense oba kino tekimaking a sense. Bw'onooba olina pair gy'oyagala atuyitemu specifically neero ojja kuba okomentingawo mu chat naye sooka olindemuko nga bwe tuyita mu zino eno already ze tusetinze muyinza okubeeramu eyo. Okay, generally gold we are in the downtrend with the fundamentals ziraga nti tetunnaba kukoma this downtrend. Tukyali mu this downtrend kati kijja kuba kizibu ogamba nti tugenda kukola ki, tugenda ku pumping eno week nga tewaliwo fundamental catalyst. Fundamental tubadde tu playing a dollar strength until ngaliwo catalyst efudde dollar very weak. Twagamba ebimu ku byo ng'etandise pivotinga. If we see the Fed pivoting meaning tisinga tulaba Fed oba Federal Reserve ng'ekoze pivoting. Like ng'etandise ebadde increasing interest rates, etandise okusala ku interest rates oba ku increasing at a lower rate. Ekyo kye tuyinza okuyita pivoting. Like etandise okukyusa embeera yaayo naye essaawa zino toyinza noonya buys because in most cases whenever we make maybe a pullback, these pullbacks we break the lows. Tukola gundi massive buli lwe tugezaako kola pullbacks we break the previous lows, then retesting the price sensitive areas ne twongera droppinga. Tewandyagadde kubeerako ku side y'aba buyers ate akatale ne ka droppinga very kino kyegambye nti for me if I'm to get an entry maybe nefuna setup and agant I can make a buy. If I can get a buy here maybe to these levels, sigenda holding ngenda kuba nyonya ku the previous high, ngenda kwangua mangu akatale bwe kampayo pips ngazizo ngenda kwangua mangu vam kubanga akola counter trend trade. Ekyo kyengenda okola nandi very light nyo kanfukeko omuzungu. Yeah, so ngenda kuba ntunuulidde akatale wawe kayinza bwembanga nfunye entry tugeze here nefuna entry wano ngenda kuba noonya mangu bwenfunayo pips zange ngazizo nganvaamu mangu kubanga this buy to sell tegenda kugira tegenda kulastinga for long. Ojja kulabanga to breaking a previous lows, making lower lows. So kati kineno buli lwenfuna counter trend trade, it's okay if you get an entry, if you get a good setup to go against the trend nga naye okimanyi nti ogenda against the trend. Abasinga tugenda against the trend ne twagala tufune new highs. Olina omusanga nga tipi ayingide entry n'ayingira long tugeze wane eno tipi n'agigira nga yayagala etuuke eno n'anoonya pips bibiri. Ejja ku reversingira mu lwaki kubanga eno si trend yaayo. Naye if you go with the trend ebiseera ebisinga tugeze ofunye entry wane eno, you can look for those 200 pips, 100 pips. Chengezaako gamba nti here enejja kwangu ejja kuwa gundi you can hold longer bw'onoogenda ne trend than okuholdinga waneno jango jemu kyojjemu 1 to 1, 1 to 2 oveemu naye bw'onooyagala 1 to 5 oyinza obutazifuna mpozi nga yo entries are very good. Ngokyayogera ku kintu ekyokuholdinga ego trade eziri against the trend. Zine engeri gye zikufuula ne comfortable ne zikuwa pressure to holding obeera weeraliikirira mbu esaawa yonna bareversinga
mu butuufu nze bintu byonna mbikoze akatale bwe na bias yagenda mu buys nga trend za buys pullback stars trading kuba nyo ate trend nekyuka bulungi nekuwa entry point ate nosanga nga wamaze okufiira sobola batugamba bolinda nze kati trading siyaji trading kunyumiro bandinde nakubira fazali nenfuna trade yange mu nenjuwiri nga kisinga ko kola trade kumi nempininga mutanya nenduzinga mukaka abantu bo balowooza nti kasita nyina buli lunaku nyina ofuna entry buli lunaku it is okay if you get an entry, if you get a good entry. Bagamba not trade is also trading. Nebota trading anacho trading. So tulaba tugezaako okubreaking different structure levels, then after netukomawo okuzi retesting like we break out and we retest those structure levels. Let me get copy here. So mwezo areas, for example, waneno ku gold buli wetukola ki buli wetu breakinga tukomawo mu these price sensitive areas ne to droppinga again the same as we did here. We made a low, then we came back into that area of supply. So gold akatale konna bwe kali essaawa zineno tufuna those pumps kubanga ba sellers they don't want to sell at these lows. Naye it is enticing these sellers, buyers, so that they can sell at the premium. Kati ezo levels zetwagala okubeera price sensitive areas ziri luddawa eziyinza tuyamba okufuna continuation in the direction eri sales. For now tugambye dollar is strong. Now we had a breakout here, a confirm areas ezabadde zisobola ziri gundi zetwasembyeyo okufuna move buyers. We had this major sell zone, supply zone here. Rachi otunulira that area here wano wetwaje volume omungi, then we had a demand zone here where we failed to break netukomawo netudroppinga. We were expecting these two areas at least to hold, either to hold from here where we reacted naye netutafuna entry oba netafuna confirmation, then another area yeno waneno. So rachi nti zineno areas ebbiri, this is the last high. Simanyi oba kala gyenkozeseza eryoke eri abantu abamu naye ndowooza terina buzibu. So generally oyinza okugamba nti waneeno eno amala okufuna gundi emungi, simanyi lwaki chart sinagifiiringa bulungi. Okay, structure wise we are moving up, then we made a low, then we made a pullback. Eno pullback ekyasobola, this is the protected high. Eno ye last high gye tuyinza otunuulira nti eri wawe tuyinza okukoma. If we break that, we have broken structure. Naye zino endala zonna ze tuba tugira just ebeera bu small structure whereby nti tukyalina gundi ez'okutuuka mpaka bwe tutuukira ddala waneno. Lwaki? Kubanga this is where we broke the the last low to make a new low. Waneno wetwava ne to making a low. Kati from here, this is the supply zone, which was demand zone. We had the demand zone here. Eno yonna waneno, because this low eno yali protected low, twali tetuyina breaking eno. If we are to come here, twalina okutuuka otwambuke. However, we failed to hold this low ne tugi breaking area gye twaliko. Before we broke that low, it was that low. So generally
our major focus egenda kubeera mu eyo area. Can we come back into this level or into this supply zone, demand flip supply? Neera we twa breaking ze kati chiche tusuubira okweyongera. I mean waneno we twa holdings, this is where we reacted from. Tusuubira okweyongerayo to make a new low, because we failed to make a new high over a higher high over okwejja mweno area. Now we are starting to see a reaction from a supply zone. So we expect lower lows. We expect to break this low to make a lower low. Ekyo kye tusuubira mu gold. So I'll be looking for good entries now. Kati manyi bias nti my higher time frame bias eri to make a lower low, to break this low. Kati ngenda kuba noonya entries mu zino areas, previous demand zones, buy to sell, zineno last buy areas, last up closing candles. So that is the impa entry until we break this low. So this is where we're marking eno ye intent yang. My objective is to break that low. Eno ye objective yang. So oliwadde mba okumarkinga nga bw'oyagala nti objective, intent, simanyani, kyonna kyoyagala. So if I'm to get an entry, or if I get an entry here, egenda kubeera eno ye objective. Now kati waneno wengendo concentrating mweno area to get more opportunities. Okusookera ddala I'll mark out here. Kati ntegedde nti tugenda kukkirira kyatya nti oba tunayambuka oba kibias ngitegedde until ne bwe mbanga ngize mmanya nti okay eganye buganyi. So nandyagadde eno yabadde previous high whereby we punched out. Nandisuubidde nti eno yandibadde support level if we were to hold this previous high okweyongera waggulu. However, we failed to hold that high ne tugibreakinga, meaning nti eno level now it would have acted as support, but it broke. Ne tweyongerayo ne tujja ne tugiretestinga ne tujja naye bwe tunaaba tukomyewo waggulu, in case nga tuzze ne tubreakinga eno tegenda kubeera break of structure. Lwaki? Kubanga wakyaliyo price sensitive areas, tukyalinayo order blocks waneno, tukyalinawo unmitigated, tulina imbalances waneno. Ebyo byonna biri mu zino eno areas whereby nti ne bwe tukomawo waneno eno nkyasuubira nti tukyanoonya ki. Now this will be my zineno zengendo okutunuulira areas nti in case ng'eyambuse before taking out our objective ngenda kuba noonya entries ku zino areas. If gold pumps ne tutandika okulaba agundi, nandyagadde tutandikire, we get entries here for a new low. This is my eno. Kati abasinga bagira already oli marking out nti we had a break of structure. This is the simanya gundi na marking waneno order block reaction. No, kubanga intent teri eno teina bwenebange holdings egenda kube kuyamba buyambi kola ki ku repricinga kunoonya entries ojja kubange ya kambuka ku katono then ate twesange nga tukoze eki to drop in the harder. Kati ojja kwesanga nga tukoze bwe tuti. So kati kyengezaako kugamba nti manya bw'omanya trend zineno down ezagundi zi bullish order blocks zani ezo zibeera ate ziyambako buyambi ku repricinga. Lwaki? Kubanga we are likely to make a lower low. Ekyo kyentunuulidde nti our intent oba my objective is to break this low
TV yange okay. Noza nade nyinako esa white background baesinga ziri mugundi. So general ekyo kyembadde ngezaako kulaga nti ebisinga tutunuulidde ebyo nti we have to malokyusa colors paneeno style okay. So objective to make a lower low. Kati zineeno zonna if we break above ne bwe tukola ki, meaning to just tufuna zineeno as entry nga bwolaba neeno, this is a break of structure. Naye break of structure yabadde tuyambako ku repricinga okujja okufuna more premium sales. Abagaga tebaagala sellingira wano, baagala basellingire at the premium, at a higher value, at a good price. So bw'oba obala nti where do they gundi esinga ziri mu kala tezijja kugira okay. At least waneeno olaba price yaze ne retracing up to the premium, nero ramaze ne tandika okola lower lows. Kati I would want to see a reprice so that we can drop lower. Ekyo kye nandyagadde okulaba gold. So gold I would love to see titukomawo mu more areas. Of course nandyagadde ekomewo at least neera mu premium areas amala okukyusa ku gundi kyusa ka feblevo kano okay. So at least this is the 50 nandyagadde ekomewo waneeno mu premium for sales above the equilibrium levels. So nandyagadde no week tufune pullback at least mu between 16 over 700 1700 ku 1700 waneeno 1700 ata 20 70 1720 like muzino areas for more sales so that we can make lower lows. Ekyo kye nandyagadde okulaba ku gold. Let me go to pound yen. GBP. Okay. JPY. Pound yen. As we said last week, pound yen yali amaze okupicking this liquidity. Whenever I see a very steep drop, ate ne tumala ne tucorrectinga, bwogenda ku weekly, we were looking at pound okubeera nga ya picking liquidity in the weekly. Okay. Generally, pound yen is moving up due to the weakness of the yen, and twalabye pound like Prime Minister mpya bagezaako in fact obaye akwategeka oba akwatega gundi finance minister teyamazeewo na mwezi ne bamugoba omupya gwe badde balonze omuddugavu agambye ono akola byabaddugavu ono after taking out so much liquidity muzino. This is on the weekly, but tunuulira almost from April twa droppings omulundi gumu ne taking out liquidity ne tujja ne tu a lot of liquidity really which was taken out ne tu repricing into this weekly order block, then ne tulyoka tandika okumoving up. We reacted so much kweno order block. Let me change the color. So from there
nsubira nti pound after this huge liquidity grab candle on the weekly nsubira okulaba nga tweyongerayo at least okulaba nga tukola new highs ensubira paka okuyisa mu zino tukyali mu price sensitive area whereby we have failed to make new lows, we have failed to react from okweyongerayo kubanga eno area yali very key before we dropped to levels tubaddeko these lower levels esawa zino wetuli mweno supply zone. So before we drop lower sigena kugira gundi so eno ye area of sensitivity je tulimu esawa zinene. However, we are building liquidity, we are accumulating liquidity mweno area, meaning we are likely to take out this liquidity nebwe tunaba tuli bakukirira, which I don't think kubanga pound is gaining some strength. Policies ebali mu kuleta ziyinza okukola ki okuletera pound okufuna that momentum. We have this buyer side liquidity which is setting up here, meaning tuyinza okutaking out this liquidity, we fake out then netweyongerayo. However, singa tufuna gundi netu breaking out then netu retest to make continuations. Kitegeeza in the future we could come back into this OB order block then netukola ki netweyongerayo maybe later. So we need confirmation nti eno area tugenda giyitamu naye nga for now I'm bullish on pound yen. Generally I'm literally bullish on pound pairs compared to euro pairs because bwemba ntunulira US dollar pairs I'm bullish ku US dollar, then pound, then euro, maybe. Those are maybe in Swiss franc. I'm bullish on Swiss franc also. So, nayenga generally, pound I'll be looking for buys. This week we already musawate olunaku lwakatandika naye tugezaako breaking the high. Chiri want tetukoze lower week. For me, I would love to see the weekly do a lower week then netweyongerayo naye most cases olumu tezikola lower week, olumu tezikola. For example, here we didn't do a lower week, waneno almost we didn't do, here we didn't do. So volume momentum bwebere nene ebiseera ebisinga tukola continuation. So nandyagadde tukole pullback before we do a continuation naddala leero engeri gyeri Monday. So sigenda kwetantala pound esaawa zino olw'okuba tuli mu rejection areas. Simanyi oba mukuluseemu waliwo byenjogera ebimu ebimunyiiza. Tuli mu rejection areas. Generally tuyinza okurejectinga before we continue up. So olw'okuba nti leero Monday ate essaawa zikyali 3. Essaawa zikyali 3. Olwokusatu waliyo CPI numbers. Ebyo byonna biyinza okuleetera pound okubanga byonna byeyogedde. I'm cynic with you. You're sick with me. Cynic. Okay. So generally this was I think on early Friday we had a minor pullback to the previous high, then NO3 bar play ebiseera ebisinga ebeera continuation pattern. NO3 bar play, it is a continuation pattern. Just ekyenjawulo kyentyamu nti tuli mu area of resistance. I wouldn't like to buy on the resistance. Tewandyagadde kugula ku resistance area. Ekintu ky'olimu kwogera ku pound n'agirabye ekiro obanyiza sitera n'okwebaka mu Asian session nga ndaba eyinza okubreakinga naye nze njagala wemba nyingira akatale
bogendanga ku ekinyingirira abantu awali clean candles naye ate boyingira ku resistance area nga mukuru Bashir bwagambye awo waliwo akaviyo waliwo buli teri clean candle teri iki ubutufu chances zo kuruzinga zibera nyingi sigama mu akatale tebagenda kutambura naye wano mu trading cyegeza ko kukumiriza abantu tetugamba kurwanyisa omutaruzinga naye oyino kendereza direct nyingi zo kuruzinga mu trades z'ekisimu no gaining momentum no biranga okora trades inene kisa cyenda ku buri kikubo kuwangura ogiyingira nebera 50 abuze 50 nayenga gwe mu mutima gomanyi mu butufu tukuulira. Okay, so general oyina kulaba nga okendeeza ku mikisa egy'okuluzinga esewo mbadde ngamba wano olaba nga wansi kweyo daily bw'obale kando sato okuvaawo wetuli omuntu oyayingirirawo buys olaba waliwo clean candles okugenda mpaka waggulu kuli testinga kweyo noboba togenzeeyo ku top yeyo kando ata oba ofunirawo buys okuvaawo olaba waliwo clean candles walina chance nyingi ez'okulya era n'akatale kale kamuvinga smooth olaba musaawa emu akatale katambudde pips 2-3 lwakuba waliwo clean areas ekyo ekintu kiteeke mu bongo buli woyingira nga wantu waliwo akavuyo akanyigisirizo kangi sente olya za bulumi era ne chance z'okukuba zibeera nyingi kati nze mu butuufu waliwo bentasobola nagamba naye waliwo ebintu bingi byenkoze ebyokunyigisiriza naye nga mu butuufu olaba kyolwanira tekirimu lwakuba omuntu otajanolinga trades obeera mu buzibu bw'amaanyi nze naye mu trade zange zenjanolinga neŋŋamba naye lwaki mba ndwana na zino trade nga manyi tezigenda kukola ate nendaba setup zange nungi nobwendinda setups 2-3 enungi zezakoze mu week nezikavaringa loss ya ziri stupid trades zenakoze ate nensigala nga ndine mu profit katono neŋŋamba kati if I eliminate all those stupid trades neŋŋamba oba in a week I take 2 or 3 trades nja kubeera nga nyimproving nga kati ebyo natosobola biraba kati nga trades zirimu akanyigo ngawo wetuli tewansanyusa mpozi nga ku 1h oba lwa time frame bwendaba nga waliwo clean area naye nga to 1h olaba waliwo akanyigo 4h waliwo akanyigo daily waliwo akanyigo togenda kulya sente ezo zikumomere mu butuufu kankugambye ojja kutambula nga za bulumi abasinga kyakola agenda ku 1 minute 15 minute anoonya afixingewo trade. Okay, ebyo tujja bigira abana abasobodde otwegattako. By the way, banaasobola otwegattako I think this Saturday wetugenda okukola our last Zoom session bw'onooba oyagala twegattako book with us this Saturday okubeera ku Zoom omanye biki ebiri likely what you need and what you should expect from us. Okay, generally pound level, this is the demand zone jembadde njogerako ku higher time frame that this was the protected low whereby eno area yetubadde tuyina okuholdinga before we drop. This is the demand zone. So before we drop to the lower levels, singa twa breaking and we close this level kubanga eno low ye yatuvirako breaking these market structures like netu breaking one eno consolidation area to make a new high. Kati eno low je tubadde keno. This was the last low, the protected low, the last point of return. Kyonna gwe kyoyagala okituuma simanyani naye eno je imu structure je tubadde tunuulira. This was the low which provided this high. See eno just teya breaking. We have not yet made a low until we break a high. So kati eno low eno singa yali bweti ne tu breaking this high then ne tukomawo wanene then twandigambye nti okay eno we would have considered this low naye this low teya breaking a high ya creating a teya breaking the previous high, meaning titwali tukyali mu internal structure. Eno ye low eyavaako kati structure eri bweti, not the other way round. Ekisinga okutawaanya abantu structure ku identifying which structure should I follow.
So this is the low, which is the protected low. Eyali gye twali tulina okulaba nti if price breaks and closes below, ezisigadde zonna zibeera counter trend, we are likely akatale katugamba oli waddemba okujja mpaka kweno lo n'olyoka weeyongerayo to make a new high. Simple. Kati bw'omala oku-identifyinga low gy'olina otunuulira structural low oba swing oba kigwe kyo kituuma kyonna simanya akoze atya. Omalo identifying points oba areas of rejection ziri luddawa. Of course, this is a demand zone, naye specifically mwalimu daily candle eyali unmitigated candle yino waneno order block. Bw'otunuulira eyo candle after price we yava waneno kukola ki okugezaako breaking a structure okulaga nti tutandise okwambuka oba tunaatera okwambuka. This area, this candle, this zone ng'oggyeko demand zone eno waliwo imbalance. Bw'otunuulira bw'obanga walabako ku video yaffe ya which order block gyewandi eri high probable oba eyandibadde nnungi, this is one of them. Last buy to sell. Of course, order block eno yonna yali tapped into, naye we had a specific candle olabanga volume yaba buyers yali nene after this candle, failing to make a new low kubanga neno twandibadde to making a new low, naye we failed to make a new low, olaba rejection, then kitegeeza twayitandise okufuna a shift market structure. Higher lows, then netandikira waneno ye yali genesis ya move okola higher highs from this downtrend, failing to make a new low. So tugenda kuba tunuulira waneno wonna eno eri kumpi neno structure. General abaali bayingidde, this is a protected low, meaning nti eno low eno tetuyina gikola ki breakinga if we are to continue. Abalimu waneno we trapping the sellers, so tebasobola releasinga, and they came back to mitigate so that they get better entries. Kati bw'olaba ekyo general toyinza sigala ng'oli bearish. Tubadde bearish bulinga tukola ki, tuli mu kunoonya entries obanga tuli mu kola gundi to reprice. I was expecting price okurejecting rano, that's why sikozesa gundi, sikozesa limit orders lwaki nti tojja mmanya wa price weri likely kukoma. Eyinza okuyitamu until mpozi ng'otadde n'ogamba okay kanteeke waneno entry yange naye stops ziri one. Uganda joyogerako nijukira twaje discussinga kwa yari ya 30 minutes ne tugamba ya pips atano over the time. Nga pips almost 300 500 pips. 500 so pips. Amawulire gajja nga gakola ki gagenda ku repricinga oba bagateekanga direction waje baagala. So after this rejection olaba kande eno kande ebadde very very volatile, very volume nene nekomawo nebeera nebaginyigiriza. Nakugamba weeks don't lie. Ogwo musumaro ogulabye ng'omanyi we gulaga. Ng'omanyi we gulaga. So after this is a 3 pattern structure jensinganzo okwagala. A weak bearish candle, a weak bearish candle, an inner bar candle, then nefuna a liquidity grab candle. Eno ye structure jensinga okwagala. Weak bearish candle, a bullish candle which is inner bar, then nefuna waliwo yangamba lwaki nteeka mbuneno, where are you? Gundi bu candles buno bwa like inner bars. Let me put them there. No, let me leave. Okay, byebimu kubinyambako my entries. So after this enonge mazo picking a liquidity, then we had
we had to move up. Netutandika okurepricinga bulungi. So zino zonna, these are pullbacks. We could have another pullback to continue up. Do we expect now to make a high? Right objective tujimaze badde to dropping sawansi. Tumazo repricing. We had a good reaction. We are making now structural pullbacks. Kati muzino areas just zijja tuyamba maybe okomawo kweno area for a reprice to continue, maybe to buy at a discount. We tunaba tukomyewo to this level to buy at this discount. Abagagga zino levels ez'amaanyi ze bandyagadde okukola ki okubayingira musi wano, maybe nga to breaking the up ne tukomawo ne tuleka areas. Naye major areas omusajja wagambira nti kanteeka akakadde, ojja kwesanga nga atunuulidde maybe an area like this, a corresponding and a previous support level, a corresponding, and we have an OB here. Then if we fail here, we could look for other buys here. This is our protected low. If we break the high, tetuba tetuna breaking a high eyo, tujasigala nga tukyatunuulidde eno low gye tuliko. Musajja yakoze eki? Omusajja omu yangamba oba ogenda kuyingira trade weebuuze, is this how professional traders enter their trade? Mu butuufu olowooza omusajja alina akakadde ajja kukateeka ku resistance awo weturagule, oba afazale ba breaking akomewo ku test wagenda okugulira. Lwaki nange sirindeere by'okukaga? Lwaki nze saagala nnyo okubeera mu bintu by'okukyusa constitution? Waliwo okukyusa constitution. Tayagala kubeera eddi mutwe. Abazale mberero siwa naye nga tukiwa mwe mugende muri obwaye muwane naye tujja kuba mugondi nga mugamba abasajja abo lwaki simanya bikoze bitya nakumenyekanyo bayita neno nga ffe tugamba twa ebintu by'okukyusa constitution byamenya nze ekintu kyasinga kuntawanya mu katale bwe ntuukaawo nengamba katugenda ku reverse ojja kwogera constitution y'abantu nenda nuko kurwana nakatare ntaukaino kurvasinga by force uruno mwefuna ka entry kase nganyagala nzavera ambachusa constitution over government ate ekibere kizibu nnyo irinda nawo gende nebigenda wale wasajja abara ba UPC katazo no ba NRM era ujja kubasanga ne munupa nzavuddeko oba gwavuddeko basita abadde avuddeko naye kyembadde ngezaako okugamba nga areas tuli mu saawa zino zeewale okuteekingira mu trade kibeera kya tekibeera kale kya buvunaanyizibwa okuyingirira mu kana akaviyo konna goteekingirawo trade okujjako bw'oba ogenda nga nze bwe mba ngenda nga mu lower time frame kyobola nkuba layini zange zino nzikuba awantu awali clean areas olaba kandi bwetuukanga mu clean area, for example this kind speed gye movingiramu ebeera y'amaanyi okusinga zino kandi zibeera mu rejection area. Kati nze njagala nyingira akatale mu dakiika 15 mu dakiika 3 nga kampadde pips 10 pips 50 ng'ekintu nkitadde saagala ate nyingiremu wano ndwane era neno trade badde firinga ku area zange naye naganyo jingira lwakuba lwaki wano wabaddewo resistance ate wano tuli mu rejection area. Kati nze mbadde afazale singa eno trade okujingira nali mbadde ngenda jingirira wano naye ate wano kandi yatandise sawa mukaaga gwa kiro netandikirawo okulinya nga tosobola jingira. Kitegeeza bw'oyingirira wano ina akatale kayinza okukola. Kati nze no move luli nali nsobola giteekinga, yes I could win, naye you lose more than you win. That is the fact. Era nange GJ nze ye pair gen trading era nja kulinda
olunaku lwaleero lwegenda kumpa ekyokukora bwe luna rejectinga ne lumpa pullback, deep pullback, kati ndinze eki kati tugambe for example this day nga bwetapinze wano bwekomawo wano nempa omusumaali gwange gwenjagala enkyamba ngenda bwe butandika okubreakinga roza wano enkyamba ngenda kunoonya sales lwakuba ezo sales zijja kubeera counter trend naye ate higher time frame ezo pullback zibeera z'amaanyi kitegeeza tuba tulaikire okukomawo protestinga ku zino level nga wano oba ku zino order block eno wansi aba trading order block kati wano wenyingirira wano okutuuka wano mbala waliwo pips meka counter trend njagala nnyo okutraininga counter trend mukolo ovuddeko. You can share Mr. Bashir just mbadde ngatirizaako kyobadde. It's okay, maliriza GJ, then I go to other pairs. Anti the chembadde ngamba wano nze ndaba okupushinga eyo waggulu mpozi nga tubreakinze bulungi then ne tukomawo ne tutestinga awo tugenda okufunira entry ennungi ku buys. Naye ate ekirungi ekyandibaddewo mbadde njagala ng'eno kando ya daily gye tuli musooke rejecting tukomewo eno wansi tunoonye momentum abasajja bwe banaayingirira. Kati saa zino we tuli abasajja abangi bayingirira eno wansi sinakindi eno wansi bali mu kuvaamu bakutada sisuubira mbu waliwo agenda kugamba mukulu Basiru nga bw'agambye agenda kuyiwa akakadde ka dola wano mpozi nga tubreakinza wutu ne tukomawo ne tutestinga then to continuing trading tukolese common sense. Sometimes waliwo okolesa common sense nekuyamba bino ebintu to trading anga kando biki kuba mwaka faananyi ogambe gwe bwoba oyina sente zo billion of dollar bank nga JP Morgan egenda kugulira wano akatale oba ino kusooka neka manipulating neka eno wansi ne bafuna entry point enungi n'abayamba okupushinga okumenyaawo katubale n'oboba ogenda okumenya ekintu kyono olina okufuna owosinziririra sigamba mute tusobola kuyitawo naye ate chances ennyingi ez'okukola mu pullback kati nze nga bwe ngambye bwe nfuna pullback ku higher time frame nga daily ne breaking arrows zaawo mba ngenda kuyingira sales nga nsuubira okutestinga ku eno level oba eno wansi ku order broker eno wansi zino line zange nazikuba ku lower time frame sizamaanyi. You can share Mr. Bashir. Okay. Okay. So abali ku chat kasooke tubuuze ku bali ku chat banagamba twabeerabidde ebale kubeerako Raymond Kagwa, Fik Famaika, morning, Nambi Merigoreti, morning, live and kicking Chakabi mukama bwaba akumye Zora oba Zora ate yani naye Zora yonna waliwo yeetuma Zora Zula Zuli kansubire Dr. Tony webale kubeerako Tim Tom Kejowajo as usual Kivumbi Wamala abajja okubeera naffe mwesonga ejowajowa gyali nnyo ajja kubeera successful trader because ayina kye tuyita clarity of intent. By the way, one of the stories ze nafunyeeko entono ku jowajowa that she has a friend who is an Italian who is a trader. I'm inspiring ennyo. Yasinga omulaga nti she can also do it. Kati kyansanyusa nnyo ekyo naye bonna abaliko leave a like guys, subscribe obanga oli mupya. Musa salamu alaikum. Indisiwe shaya wali ekintu kyentera nnyo okugamba mukulu Bashir. If someone is succeeding on something and I have 5 senses sina losing of sense name kitegeeza what you need it is just to put in a lot of effort ate n'okufuna the right information you can also succeed. Impossible is the word found only in the dictionary of fools. We can also make it guys. So generally nga mukulu Sembo abadde amaliriza oba kyada buli omu ayina kyatunulira bw'otunuulira kyatya Lukundo oyinza okugamba naye ngambi ng'eddugala naye ye lines ze azitegeera nga bw'azikubamu ze saagala kuba lines zisukka 3 mu ku chat naye kyengezaako we could love to see we break this
obanga tukomawo mweno last buy to sell candle. This echegambye mainly, this is the last order block on the higher time frame. Sebo Lucas, oze kuchankalanya tuli mukola. Okay, so this is our last buy to sell candle. At least nsubira nti tuyinza okujja ne tutuukako kweyo level. Last buy to sell. So tukyayinawo ku volume ewera, tukyayinawo area ewera. Let me see. If we break here, chances, yeah, about 400 pips. Katomwana wanga yaniriza mama wo mchifu chokwaniriza nze nga ava ku mulimu. Shobora bakugamba bafuka ya manyi batata bona bakolera waka. Kumba balala bali mu kikubo sawa zineno. Okay, so tulabye tuli mweno gundi tukyasobola okudda ne to droppinga tugambye ekinzo tukomyawo ku droppinga. We are looking at the higher time frame. Gundi eyinza okugira tuyinza okudda neno to reprice and get better entries so that we can continue higher, maybe something like this or higher. So kigenda sinzira ku fundamentals kyezigendo pushing a dollar to the previous highs. Zineno levels etubadde tunulire eziyinza okuvaako gundi twasemba okubeera wano mu 216. So kigenda oleetera dollar okubeera, pound okubeera strong. Kigenda sinzira ku biki byekola. Kigenda okuleetera eyo gundi. This level is so important. Nga bwe twajogerako tubadde tujja tujogerako. We had support whereby we are making higher highs. Then we broke this low. Oyinza otunuulira the same stance here nti eno yali resistance level. Ekikulu kumenya structure. Nomanya nti interest eri mweno area. Ebiseera ebisinga. We had a resistance which became a support level, then to breaking and to retesting. Eno ye last retest eno order block eno je tulimu eno yona, whereby we continue to drop. Atebo general ku structure wansi, it was a supply, a demand. Twali to expecting a price eno ye yali protected low kubanga eno low ye yavira keno high. We made the high from this low. So, eno yali protected low, twali tusubira holding this low, whereby we rejected ne tulioka to dropping. After this, ne to breaking, tuba tusubira okomawo nero ku rejectingira mweno area. Kubanga waneno waliwo, now it is a supply zone. Demand flipped into supply. It is a supply zone. But sellers banji mweno area. So, kati kigendo leetera ba buyers okubeera abangi. Those are the fundamentals we are looking at. We are trying to bridge out this level. Je tubadde tugezaako already tugiyiseeko. Kati tuli mu kulwanira waneno. Tewagenda kubeera muzigo mwerere nti akambe kagenda guyita mbuyisi. No. Wagenda kubeerawo tag of which ovolaba nti we are hitting once, twice, thrice, fourth, isimanya mmeka babisoma batya mu luzungu ebyo. Emirundi giweze gumu, ebiri, esatu, ena, etaano. Oluganda lwanguwa. Mbadde luli biganye. So, ate tugamba waliwo ekintu ekisinga okunsobera kati nga bobo obala sente olina kugamba 100,000. Lwaki obala 100,000 zonna nga tosobola kugamba emitwalo 10? Kati osobola kugamba emitwalo 10,000. Lukumi kikumi. Lukumi bibiri. Obwe kikumi lukumi. So, obwe kikumi lukumi. Obwe lukumi kikumi. Ndowooza byebyo. Je mitwalo 10. So, kati waneno first simanya once, twice, thrice, etaano emirundi
emirundi etaano. So channel ebiseera ebisinga tugamba buli channel lwebeera nga bagikoona nnyo, buli lw'okoona resistance emala ne breaking out. Naye if we fail, we can come back ne tufuna obusinziiriro, ne tufuna strength kweno level, even back to this level. So I'm looking for buys until we break the previous low gye twalabye to continue with the pound strength gyetandise okulaba mu katale nti pound etandise okukomawo singa basobola okumitigatinga inflation isimanyi oba eneekendera kubanga ye eri likely Wednesday CPI eyinza okujja kati singa Wednesday by Wednesday twesanga nga katugambe nti by Wednesday tugambe enkya ne tufuna another candle bweti a breakout candle, then we expect Wednesday inflation just okubeera catalyst okukomawo into this order block okurepricing oba okukola retest. Kati yawo fundamentals weziyambira ojja kwesanga nga ekoze bweti ekola week empanvu so that ku Thursday tukola just continuation mu direction entuufu, meaning kati eno kyo yita break and retest eno ogundi ojja gyesanga nga tukoze bweti. So kati kineno kye nandyagadde olaba Wednesday tulage nti we are seeing a rejection back into to reprice to get better entries then to continue. So Monday, Tuesday nandyagadde tufune breakout kweno major area so that we can get area yoku retestinga to continue. So bw'onookiraba then tuli mu kuntunuulira outlook ya week bw'eyinza otambula. Nze ebyo byengenda okuba nga ntunuulidde byengenda okuba nga nninze Mukama bw'anaaba abireese. Sigenda kupanikinga kuyingira entry ku pound yen naye nga buys already katale kali ku resistance ate buys zenyina okunoonya. If I'm to take a counter trend trade nandyagadde ku smaller time frame 4H katulabe ku 4H. Yeah, if I'm to take a counter trend trade kubanga nero oyinza okwesanga nga tu rejectinga waneno. If you take a sell esaawa zineno olw'okuba tuli ku resistance eno ye distract gundi ya raja nga buli lwetuuka ku resistance 4H aselinga naye I would love to see a confirmation before I sell. For example, a breakout here if I'm to take a sell, manyo ino kubeera prepared for everything. Tuina imbalance mugundi mu structure. Tucha ina imbalance, we can come back into this area here. Zineno zetwandyagadde okukomawo okuretestinga maybe lower here naye okufuna entry eyo oba okwabwe if I'm to look for a sell nandyagadde tufune close a breakout, we get a close here, we retest here oba mweno bwe tunaaba tuleseewo order block waneno then we reprice kati bwe tubanga tukomyewo ne tutandika ogera omusumari bwe gufominga bulungi ku 4H kusawa mukaga ne closinga bwe butyo eyo counter trend it is worse to lose it. Lwakuba kubeera musaka gwinengeri gye gwagadde okumenya ne gulagamba ogulemeredde kitegeeza tulina okutestinga ku level za wansi tunonye momentum eyambuka. Common sense abagaga bagenda kumenyera awo oba bamenyera wansi kati trade bwogatamu ebintu bingi it is worse to put there you are like akakadde ka dollar nzaawo nja kuteeka kwa akakadde kale aka Uganda akadola. So this is what I'll be looking at. Bwemanga ndi wakuyingira sales nandyagadde to get an entry like this oba confirmation eraga ku higher time frame nti we are breaking. So ekyo kye nandyagadde sigenda nze kuyingira ku musumali. However, we can see that ku maybe 2H
maybe 1H netufuna confirmation. Generally waneno waliwo rejections ati kineno kyentya. Yes. Genda ku 4H nkulaga in case inga performance we are just anticipating. Anti kati 2H already egenda kulaga nti egize 4H. Nze njagala kwa 4H lwakuba kati nze mu mateeka gange genda kola. Nze waliwo ebyinfuga. Nagamba I can trade a reversal pattern if I get entry point on higher time frame like 4H or daily. Kata osobola kuyingira ku 2H mbamenya amateeka. Katugamba ko musumara performance. Olaba wansi waliwo clean area. Kweyo blue candles kati no bwetuka oyagalira okubyeka line once ka resistance I can take 70% of profit stop loss and take up entry point nenda bachegendo okola because I'm in counter trend I will not hold for long. By the way, these are nebobo ogoberedde wano until you get out of here okureimbalancinga obera ofunyeyo 60 pips 70 almost 70 pips 80 pips range ya 80 pips kula 1 to 2 1 to 1 obosobola kujjawo bukadde bubiri n'ogenda n'osanyuka si kibi naye ebeera counter trend n'obobeera mubeera nga weekengera bw'olaba ekizibu kyonna nga kitandise okujja cut losses wakuba anti singa abasinga agenda kukola target agambe nti ngenda kugera kinagambye bw'ofuna entry ku counter trend manya nti you're holding to the next resistance or support level, the next area of concern. Tolugamba mbu kati mfunye negenda kukumenya buli kimu. No. So our next area of concern is here. Kyetwandyagadde kulaba nga tu breakinga tweyongereyo eri wansi kyetuyinza okukola ki kyetwandyagadde like okweyongera genda sinzira even to how the price forms like egenda ku eno candle forming it. Of course botunulira eno candle even me nandigambye nti nandigiyingidde kubanga we failed to break eno kweno high. We've broken the high and we failed to sustain the high, but to closing up below this resistance eno kande yambuse mpaka waneno kye kijiganye okolaki okuclosinga kye kyandigiganye okuclosinga above. Ekyo kyewandyebuuziza lwaki eno kande eremererwa okuclosinga above that area. Twandiyagadde ekole bweti akuba this is not the book. Eno bwekola bweti for me I will not enter. Na yebwe closing achobolaba you cannot enter sell. Esinge closing abwecho. I know we closing anga bode ya blue eyo nganene veko. Closing anga dala weakness ngo musumaro olaba gwego. Kati then another candle we breaking the low of this candle with the rejection up kitegeeza anti then gundi erabike komyewo okukola kye tugamba bayingira omusumali waliwo bwengamba ne guno basiba yiza kubagenda kuyingira kati manyi ne babashiru bangi bajja kunyambirira ko tukirire naye ko murabo kubuusa ne basiba kubuusa ne muzafara no mulala ne po tutajja kuyingira naye waliwo omusumali gwora banga mbutufu gukema buli omwaguliye. So kineno nze kyenandyagadde olaba when we try to break above like something like this singa tukola wiki waggulu after this ne closing ne twambuka ne failing ne tandika okugira either I can enter ngeno kande tanso fuke ya ready obange breaking this low. Kinasinziira bweneba yeeyisiza bwe yeeyisanga eraga nti egezezaako okukola okwambuka neeremererwa then neekomawo wansi netandika ofuuka eya red then I'll enter as it is turning, it is flipping from its 4H, it's going from bullish to bearish, then I can enter nga nyingira. This is how I put my multiple entries. Candle ebadde flippinga like bwebe yambuka
olw'okuba ku gundi nandigigize naye nsobola otandika okuyingirira eno waggulu, then nejja nga nyingira. Eno ye last entry yange. Nagezaako okukozesa entry yo nange nenkola kankole dollar cost average ngitezaako mawo zonna zinakora. Naseka nange nzaperekere Mr. Fash. Nagamba naye numusiru bulijjo ndinde breaking wansi. Naye kati ebyamagezi yagenda bugenzi. Lwaki nti bwe mba ndi wakuteekamu one lot nenteekamu 5 entries kitegeeza nyingidde one lot naye am cutting my losses as mukulu semu ye bwakatinga. If they hit my stop loss, zino multiple zemba nyingidde zineeno zibanga agenda akatinga losses ezo as we move against me. Kati nze nyingira bwentyo in case ngegenze my risk reward ejja kubeera better than if I enter from here, oba if it goes against me and hits my stop loss ngeri waneeno, kitegeeza nti zineeno ze nayingidde amangu zigenda kuba zinyambako kendeeza ku lot size. Strategy nagikorako research ne back testing. It is very good oba oyingira ku higher time frames nga katugambe 1H 4H lwakuba katugambe ngeyo 1H oyinza kusanga iri pips 10 stop loss. Kati wetandika okwambuka waggulu ojja kusanga ng'oyingira 20 pips stop loss. Naye kati nzalinda wano wansi mba ngenda kuyingira 100 pips, kitegeeza will not wait for my trade to hit my stop. I will cutting losses ugamba stop loss yange lwala. So what about dollar cost averaging? It's good, but eyagala ng'osooka ogikoleko research. Ng'omanyi kikyokola nga toyina gundi remorse yonna bwe bigenda against ebyembi abantu bayingira entries tamanyi kiki kyalina riskinga, tamanyi wa walina viiramu, like eno ina kubeera ng'omanyi bwe kigaana kiba kiganye, obeera nga kifeesi ajja ng'amanyi bw'akuba ennyondo n'ogaana okugwa ku ttaka atandika akube bw'ogyewoma ey'okubiri adduka misinde kubanga ojja mutta. Kati naawe waneeno omanya nti bwe kiba kiganye nvaamu tewaliwo remorse kugamba mbu ate kaninde ejjafudde ejja kukola ki, entry eganye. So for me, if I'm not to enter on this, nandigambye if I'm to get an entry eyinza okuba better, nandigambye waneeno, then I look for entries like a pullback here to continue into these areas of demand. Ekyo kye nandiyagadde bw'obanga toyagala kwenyiga mu kanyigo okukyusa constitution nga same. Just gwe kola kirinda breakout here. If you get a good breakout, it will be better if you enter on the breakout. But if you get a poor breakout, then wait for a retest. Something like this. Bofuna kineno abantu banje abatera cyo kwenyigira mbintu ebyo olumute baraba na government je bawanirire empya. Abana bawe kasita bagiraba. Zara bintu byenjogera mu sabantu ne baseka. For my can't be hero. So baragenda nemfa akati mfuna mu kinga. Ebya government isimanya constitution biveko. Ngenda mu rutaro bwe mfuna we nekweka olutaro bwe rugwa nange nemvayo ne muntu nga bwe tofuna bwa jeno gwe tojafuna bwa jeno yakufa ebyekisoro singa bwe nyuma nze nenyigire wali bankuba amasasi kono riva ku masasi va ku gonto tunolire kando tunolira misumari jo. So this is what I would love to see. Singa mfuna entry nungi. Singa mfuna entry nungi breakout waneno, I can get an entry kubanga eno move eyinza okwambuka lumu. I mean okukiira lumu netakuwa entry if I get a good breakout. But if I don't get a good breakout, tugeze kando nejja neeyita mbuyise eno nekkirira lumu, something like this.
ebiseera ebisinga, if we don't hit the target, this is our objective, very likely okufuna entry something like this. Kati ate sigenda buying, ngenda kulaba tweyisa tutya eno yonna area ngenda kugulira wano oba waggulu wanene. That is those are the two ways entries zenyina okukola. Bwe tujja ne tufailinga nandyagadde tumale tuuka mweno, lwaki tuleka sente eziri wano, lwaki bakoma wano makati ebyo bye neebuuza, there is liquidity here, lwaki batwalako buneeno. Kati mma njagala tukomerewo ddala mweno area, so I will not buy nti olw'okuba ndabye kando yange fomize musumaali, no omusumaali guneeno nandigwagadde nga gusoose ne gutapingako wanene. That is the musumaali gwe nandyagadde. Naye singa tegutapingayo ne gukoma mu bbanga waneeno ne tutandika okwambuka, ngenda kuba nsigala ngamba okay, tuyinza okuba tukomyewo. Omanyi buli gundi nga ogukona enyondo ne gugoma bugombe. Naye waliwo nange gwenda banengamba ekyo gakimbuke. So kati Lukunda ajja kuba alidde zineeno, nze njagamba okay, ze kaninde enkomewo nange nfune entry waneeno. I wait for weakness mu buyers here, ntandika okufuna entry ku ba sellers. That is what I'll be looking at. If I get this, so kati nja kuyingirira kweno entry ku smaller time frame. If I get this kineno kyenandyagadde okufunirako entry, my target waneeno seri wansi siruddawa, kubanga this is the objective for now. Nti singa tujja waneeno ba sellers, ba buyers, ba hedge fund aba dollar million meka bagala kutuuka waneeno batandike bakole ki, ba buying to new high, basinziridde waneeno, they are buying at a premium. Ba sellers bangi waneeno kitegeeza tebandyagadde kugulira at a higher price. They would love to come back bagulire ku premium, bagenda kwegatta ku ba sellers so that they rebuy. This is what we call repricing. Baze clean candles, imbalance in the structure, repriced, reimbalanced, then we continue up. Kati bwenfuna kinene omuntu omulala asobola kubuuza bw'ogaana okukola sente ngeri byonna biba weebuuze kikitotakola ekituufu. Ekisooka you are lacking discipline ate you are not patient okulinda ebyo ebintu bibeerewo. Naye bw'oba okola ebyo ebintu byonna mukulu Bashir byagambe, ensonga eriwe kulemesa okukola sente in this market. Gwe nawe ogenda weefumitirize olabe ensonga abantu bangi tebeefumitiriza, bwaluuzinga atandika kwesooza n'akuba laptop wansi n'anyiiga olunaku lufudde. Naye gwe weefumitiriza ogambe, if I eliminate all those stupid errors I make, sente zange nandibadde ndineka account sawa. Abasinga bagamba mbu ba bloka babatunuulira mbu bloka simanya stop loss hand, so tateekamu stop loss. For example, nga broker traders aina n'abantu abayingira nga 15 bona bayingidde sales gwarabe go $1 Uganda. Mbu stop loss bloka akulaba kati go $10 bakulabira eruddawa, tewali akumanyi, akatale tekakumanyi. So this is naye tebakunoonya gwe weteeka mu hunting zone. Bamanya waliwo omusiru ataddeawo sente ez'okulya kati ani agira. So this is what I would expect. This is the structure gye nandyagadde oyingirirako. If really I get an entry smaller time frame, I would do a counter trend. A perfect counter trend trade gye nandyagadde to this area. Take out my profit, then I look for a buy. Naye singa twongera okukola okuprintinga ne to breaking lower, then I'll be looking for more sales as we continue lower. Singa eno tulaga nti ne one eyiseewo buyisi, then ngenda kuba zineno ngikozesanga previous supply zone, demand zone support level turned into resistance, then I'll be looking for more sales.
something like this, oyina kubeera dynamic ogamba akatale kali likely kola ki simple. Tebiri simple bw'oba tobitaddeeko bwongo. Okay, that is GJ. Kantunuulire ku US30 then ndabe ku pairs ez'enjawulo. US30 previously twabaddeko ne push. Okay, so we had this push nga bwe tulabye GJ. Tubadde tuli mu kwambuka, mu kukola drop. Let me go to 4H. We had this drop before where we are not even where, but we are in a downtrend. Tuli mu kukirira as repricing. However, we started making a bit of higher highs. Katale tuli mu accumulation zone, by the way. We are botunulira wyckoff sigenda kubidda neno preliminary supply simanya preliminary buys now retest AR bichi ebyo byonna. We are in a pure wyckoff accumulation schematic. Mubabo ekyo bwe kiri naye ekyo nakyo kiri. So we had this, tetunaba kutuuka mu area of like area of interest whereby ntitugamba nti returns of reversinga no naye bw'otunuulira this. Let me first remove this. Kyensooka okukola nze mu byonna nsooka tunuulira which area eri important. This is the area of interest. Yeah, tubadde to droppinga. So our last low, no, let me use this. We had a low here. Your low yali ebadde broken recently. Kyensooka okukola bwe tuba tukkirira to identify a low which is broken. Your low yali eva waneno. This is the high which made that low. So ate picking it tested the previous levels of interest. Kyekirungi buli we taking out liquidity, buli we reacting mu area of interest. Eyo area ebeera probable nyo, ebeera nkulu nnyo. So after taking out liquidity waneeno bw'oba osobola okugira tunuulira chart yo. After taking out liquidity, then we started making lower highs and lower lows until we broke the area of interest. This was the intent. This was the objective. This was the last protected low. Kati, we have this is the range we are in. So kati bwe tubanga eno tugi breakinze, kati this is another low je tulina okutunuulira. Eyo kati eno ye simanya interbank daily range high low, ebyo byolina okumanya. Tewetaaga nze saagala njagala nnyo okumakinga complex things as simple as n'omwana w'emyaka 15 asobola okitegeera, n'omukadde w'emyaka 4 asobola obitegeera. Orabe kiba kibeerawo. Oragenda ekinsobera with some strategy oli agenda ku higher time frame n'anoonya entry esobola okumuwa pips 10 naye nga ye omutwe gwe temulina na capacity ya holdinga pips 10. Makinze range ya pips 10 naye nga tasobola na holdinga 2. Bwaweza ko pips 2 aba asitebigere n'agamba katonda nyambo mpamanyi tukabira mutano naye nga ye makinze take profit ku nze choraba. I don't like kubera profit atenezida in a loss. Much money they can come back mentally. How can I know? Because in this market you are like a fool of $1 10 ononya 13. What serial 10 bwebe koze pullback and komo nenda munenji ingira. That's what I like. That's why we do scalping. I don't know if na likes ku Instagram nga tolaze 1 to 10
anti omusajja yagamba bobo abantu bangi bobo trading akusanyusa abantu nze sisanyusa abantu era nobwempa nkuba horizontal oba vertical line nkuba zange zimpa sente so kuba mbukyate nyuma abantu mbasanyuse no I'm here to make money. Either way mukatale umanya nti you're here to make money nze kyevula ngamba nti gwe weemanyi n'embeera yo nti either you're making money or making no money. Jombadde njanolinga mu trade zange nesanga $5 zensooka okutwala ku trade $10 nakakora omwaka bukyanga kutandika I've done 1,000 trades. Izo ziri make up bashinga bayimuzinga mu $5 15 waro yazikozesa wazino waro wazina gwansekerera ntwala $5 uya iya tukalculate guno mzanyo gwa uncertainty we are playing in the probability kati zo singa 5 sizitwala nando badendu wana akakore 15 nga ntwala $5 kwa 1,000 trades nakakora. Okay, jene mbadde ngezaako kumenya ranges tulimu. Buli lwomanya chart n'ogiraba kiki ky'otunuulidde egenda kwanguyira okugira. So these are the ranges zosobola you can trade a breakout or create testing naye ng'omanya tulina resistance waneno. I mean this tulina kale support whereby if you to take a buy, I mean a sell to this level, twins are rejecting wano okuba tugenda just kugira maybe netweyongerayo kati tu oyina okumanya kiki levels kizo tunuulidde direction ya chart erichi short term ne long term. For now we made a low already. This is a new low yetuliko. So nandyagadde price ekomewo gye twafunye origin ya sales. Like we have tons of areas where we can start looking for, I mean price talk rejecting oba buyers aba sellers okutandika okufuna entries okugeza. We have this supply zone lwaki njitunuulira nti it is the last buying volume waneno wetwavudde olaba volume y'aba sellers edi wanene and we are accumulating more liquidity. Tulaga nti tetugira liquidity ali wano. So nandyagadde tutapinge mweno buli lwe tutapinga mu area where aba sellers we babadde abangi otunuira sell candle eno nandyagadde tusooke tugituukemu tulabe nti ddala mbutuufu ba buyers bazze oba ba sellers mwe bali, something like this, tapping into the order block, then tulyoke tulage rejection. Naye if we start, this is liquidity forming here, bebagezaako okulaga nti batrapping abagundi balaga nti we are now selling. Naye bw'otunuulira already we had a protected low, we had another block before breaking out this minor structure, a break of structure, then we made a high. We failed to break into okutapinga mweno area of interest, then we came back repricing this imbalance mu structure, then netutapinga mweyo area. We didn't break the protected low. This is the protected low. See, tusobola weakingamu, then netulyoka tukomawo olaba volume eyaze wanene yaba buyers. We had that huge buying volume after tapping into the order block. Kati eno volume eno oyinza okwesanga nga gye tujja okurejectingiramu tweyongereyo. Kati olina okumanya olugendo lw'abano ki ekiri likely okwappeninga. Oli waddembe gwe bw'obanga oyagala obimarkinga out bikoze bitya obudde binyuma bw'oba obiraba nga babimarkinga, naye seetaaga markinga nga mmanyi candles zengira olulimi lwezoogera. Oba tumanyi lwezoogera zituume zoogere owandiikemu.
So this is what I would love to see. If we take out this netandiko rejecting singa tulaga rejection zinga tutuse mweno area, then nja kuba nkolaki nonya sales to make a new low. However, bwe tubanga tetutapinze mu area of interest, this is my area of interest, the first one. Waneno waliwo supply nene, then after waliwo eno. So ezo zonna areas mbanjagala nzirabe nga tuzitapingamu at least. If we fail one ne tweyongerayo, it's okay, nja kunoonyeza waneno sales to make a new low. Tugambye ekimu kubireetera waneno gundi dollar ekyali very strong, and bw'otunuulira Wyckoff schematics eza eza accumulation, wabeerawo last bagiyita bati ebintu by'okukuraminga ebigambo bintawaanya, naye wabeerawo low eraga nti to breakinze we are making egendo trapping abaki ba sellers. Kati eno low gye tuyinza okuba nga tuli likely okunoonya wansi waneno if we are to do that. Naye nga mu katale bw'olaba generally Wyckoff eri mu playing out. This is a real accumulation schematic. Wakwata ebintu ebizibu n'okufuula ebyamu. Neera bw'obanga oyagala somesa olina okumanya trading akaruba nnyo nga noonya kino olaba omusajja akunyonyola akolesa abbreviation ezitiisa balinga abayimbi b'Uganda manya ge beeyita, naye olina engeri gy'ogonzamu kano akatale n'okafuulamu ekintu buli omu asobola kukikola, and indeed everyone can do it. Yeah, bw'obanga okiwadde really time, you can. Generally, betunaba tuli nabo tujja yita mu Wyckoff, tulabe distribution, accumulations, zikola zitya, naye you don't need to waliwo abamu bemanyi nga amanyi buli abbreviation, LB, LS, like everything akimanyi. For example, level of last sell volume, then AR nagira najja waneno simanya banaye sikyazijjukira na bulijjukizi SC then najja nagira retest bikoze bitya zonna nga azimanyize sibimanyi ebyo sibikwata, naye manya structure kyekola kyesinga okwagala okuyiga ekyo. How does kubanga candles neno zitambula zitya zimpa mira gundi okubanga ekigambo waliwo guy wange manyi tamanyi na kuwandiika kigambo mira y'emmotoka like side mirror oba windscreen tasobola naye okugivuga tasobola mugamba mbu mpandiikira mira emmotoka agimanyi mbu eno yingine ebyo biki tabimanyi teyasoma ebyo, naye emmotoka agimanyi. Kati gwe ne bw'ojja n'oluzungu ng'emmotoka tosobola givuga tomanyi mmotoka. So just kyengezaako okugamba understanding is different from cramming. Let us understand. Bw'onoogira n'obeera ng'ogoberera ekintu then ojja tutuuka ng'omanyi osobola okkineeminga nga bw'oyagala body parts za chart. Usange barukunda basobola kuvuga motoka nga teyina bridge naye nga kivugira mu under bridge. Now crash. So guys, this is what I'm looking for. I'm still looking for sales. However, singa tukomawo repricing like below before taking out this nandyagadde tukole bwetti then to dropping maybe tukole lower low then tukomewo something like this. However, if we don't do that netukola opposite, meaning singa tujja netusooka repricing taking out zonna order block enebeera wano netandika okwambukawo not look for sell, then the sell gundi ebeera eganye. Alright, tulaga nti now we are making higher highs and higher lows. Ebintu bibiri olina okumanya structure bwetambula
deal onoonya sales, deal onoonya buys. Byakatale lwekakyuse bwekyusa enswa envubo naawe tandika okukyusa ki amaaso oba byebyo. So bitawanya ate manyi bisobola kutawanya omuntu omulala bw'obeera mu katale ensonga gijje ku kyoyagala, ensonga giteeke ku katale kakola ki, ensonga bw'ogiteeka ku kyoyagala ojja kumeesinga pulagwa ojja kulaba ebyefaananyiriza by'oyagala naye nga ate si bituufu. Naye ensonga bw'oconcentratinga kulaba what is the market is doing no adapting nga kyekola. Nze lumu nali ngamba njagala sales nga sinafuna sales afazaale nedda naye nga nina okuteekamu sales that day. Afazaale bankube nzikakane naye kati byonna nalaba siri wano okusanyusa my ego oba kwesanyusa. Just to need to do what the market is telling you. So smaller time frame objective chamber day and okay, so chamber day ntunulira nti we could come back into this area. Esawa zino we had a breakout smaller time frame, then tulinga aba repricing back into this area to resell. So you could do this counter trend trade. You could take that trade to smaller time frame. Or kumanya nti eno you're taking profits as early as you could. Naye ng'omanya singa otandika okulaba, for example we have a break of structure, siga nti you cannot take this, naye ng'omanyi objective ya gundi kiki kyeri likely okukola. Okay, let me try to mark out. We had a break of structure here. So nandyagadde tukomewo, we reject here oba mweno area anywhere. Aba trading Quasimodo, Kuzimodo, kyonna kyogiyise, aba trading head and shoulder. Omanyi kati head and shoulder bagituuma Quasimodo. Waliwo gladiator tail, simanya gorilla biki, na strategy ziri mu nsi era gwe bw'olowooza nti nange strategy yange erimu ebintu bingi kati nze nkozesa support and resistance breakouts. Bagiyita batya, twagala linnya litiisa naye mbu support and resistance ebyo tebikyakola, ebyo tebikola. Omusumaali gwe Quasimodo yezikola ebyo twagala linnya litiisa erikola sente. So generally this is bwembanga if I'm to sell this naye nga tumanyi nti tukyasobola okweyongerera eddala to go up. However singa ku zino levels tulaga rejection, this is US 30 ne tulaga rejections mu zino, for example eno bwegaana ne tujja eno, I'm still looking lwaki sigenda noonya buys mpaka nga tutapinze mwano kubanga tukyayinawo a bit. Oli ayinza okugamba imbalance yawedde, naye nze njagala nnyo tujje up to at least ku area like something like this to continue. Okugamba n'engamba eyo ate ndowooza eri mu kapullback okukomawo wansi enyigirizewo bulungi. Si yakunikiriza ngera bwekyegambye, bwekunikiriza tekikuwa maanyi. Lwaki etuusaawo, lwaki tenyize mu bodde n'eraga mbu eremeredde okukkirira wansi, lwaki eringizaayo? So kati kineno kye nandyagadde, we tap into this level so that we can continue up, something like this. Waneeno, so you could sell here naye ng'omanyi mu zino zonna area waneeno you can take. Is where you also sold those the biggest certain companies of United States of America. Ate olaba zikirira buli emu ekkirira, buli emu ogiyingira ogishootinga. I hate trading stocks of akatugambe ngezo Bitcoin oba ki. Abantu bangi babeera bullish kwebyo ebiri. Naye katugambe nga currency pair
mbantu ndiringa ne Japan ne Bungereza kitegeeza buli omu arwane kike kusigala nga kiramu kitegeeza I can sort everything without hesitating naye kati bwe mba sorting eyo player mutufu n'obwensuza mu trade ya sell saver mba manyi ndi mukulwanyisa the biggest United companies of United States of America. Wange sente zigira bwe babanga n'abalala batunuulidde ate kyekigana. So I would love to see a rejection. We are seeing some bit of rejections here. Singa tutandika okulaba a bit of weakness muba buyers, then you kubanga olaba sellers, this no amadalo olabaga manyi nnyo. Ba buyers bakozesa amaanyi mangi okutuuka mu eno area. So nandyagadde nze tulage weakness, failure to break above. Singa tutandika okufuna weak bullish candles, then bearish candles, then you can have this counter trend trade. Tugambye no counter trend trade ejja kuyambako just ngomanyi nti ogenda giva mangu, you take profit as it goes down, to holding too long kubanga esobola okurejectinga anytime. Kyekyo kyetunuulira. So I could look for today if I get a short position here anywhere when emperor confirmation karka Kane Rogers the gambler or trading ya gambo inokumanya dibwe importing inokumanya dibwe bwenzinga kadi zange nengendo inokumanya di when to forward your just gambler akaka imba ebisere bisinga ntera nyo kawoliza nengambo emusajja kira bikawo na trading gambler inokumanya sawa zino why can I hold this trade because ndabe mazo kutapinga once mukomba shiri wagambye wegendo kutapinga it can give me 100. Why can't I at least hold up to 80 ebintu byeteke mpongo trading abagenda kwangu kyangu okukuba 1 to 8 1 to 10 risk reward naye okodinga n'okumanya. So for me I would say nti bw'otandika okufuna at least take some partials here. Over you put your your stops to break even. mbade manyi network yange yentawaniza kumbe ya mukuru Bashir. Omusajja omu yagamba Belfred yagamba bobeera ng'oli mu katale ng'ogenda muzi olinga mu drawdown, you are not making profit. At aim gije kukola sente, aim to concentrating kukora protecting choina. Yagamba olunaku lumu stock zaali zigwa, stock bwe zaali zigwa omusajja n'avaamu ne loss. Omusajja n'amugamba lwaki ovuddemu ne loss, lwaki kati tosotinga akatale ng'akakirira. N'agamba this is not time to look for money, it is time to protect what I'm having. Always have time to protect what you are having. Warobo sanga ng'oli closing streak, reduce your lot size. Take a lot size katono tanike protecting what you have until you gain momentum, then you increase the lot size. Abantu abalala bakola the reverse, bwaba losing anyo ate nayongeza lot size okukola sente ze ya losing in that single day, nakola kye tuyita catastrophe. Kyatayagala okufuna n'akifunira ddala nga n'akawunti eri ku 00. That is adding on losing
trades over leveraging ebyo bimu kugundiza poor trading. Omanyira nti bw'oba okyakola ezo mistakes omanyira nti trading ne bw'oba omanyi chart negenda against you nolowooza nti kanyongeremu mu kifo ky'okuva mu kayo oba okukatinga losses. That is when you know nti enough ze nejusa mu trading waliwo ka story sikanyumyangako naye leero kankanyumya. Kambuulire. Nali nkola challenge. Bwe nali nkola challenge nga mbulayo $50 okugikompleting. Nakola nateeka mu trade negenda ku side yange. Nali siriiwo nga sitaddemu take profit. Yamba ne $10 nga challenge ngimaze naye mukomawo nakisanga ngeri mu drawdown ya $15. Nali ndisikinze ebiri nkole $5. Naye ekintu kyatuukako nagamba katisobola kulozinga eno trade mu mazima challenge mbadde ngimaze ate nduzingire ddala nzire mu kunoonya $2 ebirala. Nentambuza stop loss nsembeza waggulu. Nagisembeza waggulu yayambuka mu pips endala nga 10. Neyagala okuhitinga stop loss nengisembereza ddala waggulu. Kati kye nakola yagenda mu drawdown ya $5. Kati kye nakola nagamba kati kye ngenda okukola kanfune nali mu buys kanfune sales. Nali mu sales nengamba kati kanteeke mu buys bwebe yambuka mbere nga ndi yakwezo then bwebe ekirirangiwe nayo nenyongeza lot size nene nenteeka mu doubling ere yabaddemu. Kati kye yakola nekirira nenda ku break even. Nemfukamira nengamba Katonda wange bandoga nensita ebigere nengamba mu butuufu wali wandoga. Olimu buys ziri mu negative ne sales ziri break even. Yakomawo naye ate mukomawo buys je nayingirira eruwaggulu ng'ate nga wagidabolize. Nali mbulayo $50 okubreakinga daily amagoba gange gonna ge nali nkoledde almost for the whole month. Naye I promise you from that nze kulwenkola mu trading I pay for it. That's why my journey badde nyangu bampa nsi kolo lunaku n'abapanisi nalabanga wabulayo $5 breaking daily rules challenge yange bagiparitse nakola I just closed that trade. Nendifaako nengenda nenebaka naye nagamba Katonda kuva ne lwaleero era nayina nakiwandiika no ku kisenge kyange kye nebaka I will never move a stop loss mpaka nga ngenda mu ntaana. Nga bakutaddeko omudumu gwe munde. Obulumi bwe nawulira kolo olunaku sibuulirangako nagamba kirabika nze bandoga kirabika will never be a funded trader. Kale n'ekiso olunaku lwe nava ku kyatu kwabula eddakiika 5 zokka nasanga nga trade week nze waggulu. Nengamba kale singa natadde mu take profit. Trading esobola kukuleetera stress ng'omanyi naye because of small mistake nekujjako momentum yonna gy'obadde okoledde almost emyaka 2. Okay. Lwali luzibu lwanyiga naye I learned a lesson. So I'm telling you my brother. Bangi abakyabikola mistakes obo obutonotono bwe buleetera omuntu sinti lwakuba oba tomanyi charts tomanyi simanya biki byonna oba abasinga babimanyi naye kyeki kyaganya okubeera profitable trader. Si candlestick si structure ki. Nali nsoma akatabo kalale hiding omusajja amubuuza golowooza kiki ekyakufuula omusuukulumu ku batrader abalala gwe n'okola sente ze batakola. N'agamba I have learned how to live with losses. Oba tosobola kukkiriza loss mu katale kano you will never make money. True. The chengamba losses are part of, they are just a cost nga business yonna. Or it is the wabeerawo cost y'okukola business. Bw'oba olina edduuka ojja sasula license, rent, biki, losses are part of that cost. Ezitagenda kugira kati naye olina okulaba nga bw'okoze amagoba okola mangi okusinga ku cost. Si losses sinti abasinga balowooza olw'okuba wange ebyo bijja kubeera gundi. Kyobola abamu nebw'okisomesa abantu. We have a lot of information, but some information is classified.
classified information. Files ezo zigenda kubeera. Why can't you give me that information? I was willing to give you that information, but it is classified. Yeah, bana bali part of us. Tujagezaako kulaba how do we limit those mistakes. Bebimu ku bye tusinga concentrating on psychology. And by the way, bonna ba trader ababadde abasinga okukola ensobi ba beginner traders. Muntu myaka ebiri mu katale mwaka gumu alowooza chati kyesimanyi mu katale buli omu gwenda byekaaga mpaka wokkiriza nti maybe it is the mindset, it is the psychology, it is you, it is not what you don't know about the market. Market ejja kuwa entries. For example, this is Bobo trading a breakouts. This was a good breakout on the daily. Breakout retest, you could enter here, a classic breakout entry. Omulala tajja kufuna entry ogamba tekwadde pips ziwera meka after breakout and the retest on the daily, even on the smaller time frame, for example 2H ojja kwesanga nga it has a good entry. This is you Australian dollar, US dollar. We had a breakout, a retest, breakout, retest, continuation. Everything sicho tamanyi mu chart oba mu katale. It is you ensobi entono gwe zokola nolowooza mbu ozikoze lwakuba tomanyi. N'oba omanyi nti sijje mu stop loss olowooza tomanyi wa wateeka stop loss. Okay, katugende maaso. So agambako katono enankani okumala emyaka mingi mu katale tekigenda kukuwa sente mu katale okujjako ebintu ebituufu byebigenda okuweza sente kyobola atwaga emyaka gye gikola sente. Singa buli muzeeyi yasinga okuba singa buli muzeeyi ya mugagga hamu bagamba wa myaka 3 ekintu kyekugamba nobona abeera for example we will be in our classes olugendo lwo terugenda kubeera luzibu. Tujja kubanga what we are going to be fighting on tujja kulwanyisa ezo mistakes ezifuula abantu obutakola sente mu katale, and someone will be even grateful, you will be even wondering how quick you will start making money in the marketing walaba n'ab'emyaka 5 bacha struggling. Disclaimer, if you put in the effort tajjanga olowooza nti ebigenda kubeera rose glory. Bw'obanga tojja kuwaayo wano tewali free money. Mu katale temuli free money. Era jangu, by the way, that is why we tell people tukole Zoom. Oli agamba gundi ya meka nti jangu nze ngenda kusomesa. Naye do you have the time, do you have the capacity okuyingira? Waliwo abaagala akatale naye nga tebakasobola. Nakyo ekyo weekiringa gwe tebakikolera. Nze njagala nnyo omupiira naye sobola gusamba genda mu Inter Milan. Ne Chelsea gye njagala osambirako emyaka gyampitako dda. Ne bwe mba ngwagala nnyo sigusobola. Kati oyinza okuba oyagala ekintu naye nga tokisobola. So nekyo olina okumanya, can you do it? Ekyenjawulo ekiriwo. Yagenda waraja nga Raja asoma namugamba Raja, I like trading, I can't miss you live sessions naye nze trading yande mana araba omuntu wange tegusobola ebintu. Yeah. Aliwo kati kyobola tugamba nti before you pay your money soko je tutule tuogeremu muntu ku muntu. Munnayuganda ku munnayuganda sijja kugamba leeta $10, leeta $2 jangu ojja kugira omale osasule nyingi ate mu katalo singa ze wandi mu kifo kyewandiguzeemu osanga gwe holingi eri mu kulunda nkoko naye ng'oyagala kudda mu gondi. Holingi eyinza okuba mu byennyanja nga gwe tojja sobola pressure ya gondi. So omusajja yamubuuza ng'okozesa strategy ki nga mukubira akasimu naibo strategy ki kyokozesa nange ompeeko otandike kukola. Namugamba I don't share my information, my trading strategy in a piecemeal, but it can help
small and large investors kitegeeza togenda kungamba ndira mukano tusibe tukora fe tura wansi sibyakuliramu ne tukuwa ekiganda kyonna gwe n'olyako kyosobora amaanyi go goteeka mugega kuyamba okukasente wano. By the way, there is no one who can help you to make money if you are not putting on effort. Mbwa kuteekako school feeding buli kimu ojja n'okwerabira kuteeka mu school course weyagambye ogiteeka still use money. Yeah, so bana amaono takulimba mbu tugenda kwanguyiza obulamu simanya obulamu gwogenda obweyanguyiza. If you really ewaffe teriyo gundi olina okujja ng'oli serious ng'okimanyi tugenda kunoonya sente kukyusa mbeera. So this is what I'm looking at on AUD USD. We are still making lower highs and lower lows, breaking market structure on the higher time frame. Ntunuulira lwaki nandyagadde okutuuka okwongera okunoonya sales on AUD. As we are saying, we are making lower lows and lower highs, mitigating these previous levels of structure. Omanyi buli lwe tukkirira bwe ruti eno area kano kaneeno ke tulimu keekamu keekano, naye abantu balowooza titetusobola kukola pullback into price sensitive areas to get better prices. Nga bw'olaba aneeno, we dropped, we came back into the previous levels of interest, then we dropped lower. We moved up, mitigating these areas, we dropped lower. Kati nandyagadde neera we move up, correct this move, then we drop lower. Ekyo kye kisinga ddala obukulu. Area of interest eri luddawa. This is the protected low. So bwebanga ye protected low waneeno we twava previously, eno ye range gye tulimu. This is the high and this is the low. Chebaita interbank daily, I mean a range, like the range, the high and the low. So if we are making lower lows, as we are seeing this low, I mean this high is lower than this high is lower than this, and this low, this is lower than this. So we could expect a lower low as the dollar is still continuing to print stronger momentum. Fed has not yet looked into pivoting kulaba ng'ekendeeza its interest rate ekya printing high interest rates. Kati eno yabadde correction into area of interest structure ne tutandika dropping, so we are still dropping. Kati bwe tuba tukya dropping tutunuulira ki wa area gye tutunuulira. Bw'obanga ekizibu tutunuulira nnyo ne tugamba tetukyasobola, tetusobola kukola bwe tuti, tusobola okukola kyonna akatale kasobola okukola kyonna kye kaagala. Oba omanya, if we are in the trend, let us continue with the trend. Yali ku 3 meka yiyo kati dole singa euro. So the impossible can and will impossible. Kisoboka. So we can make a new low breaking. So this is our area of interest, you know. Our objective is to break out this low. Simanyi obe ne komaludda wanaye, this is the objective. So chengezaako gamba Australian dollar, by the way Australia ekyali eri very weak, yemu kuzikyali ku like ensi ezikyalina what interest rates zaazo zikyali wansi nnyo, like ekyalina obuzibu ne interest rates, ekyalina obuzibu ne yeah, okay, text nakozeseza gundi enkyamu platform enkyamu eya black. So this is our objective. So Australian dollar mu currencies ezimu yemu kuziri very weak. So I would love to see ku higher time frame we do a pullback, then we continue to drop lower. So this is what
Australian dollar kyenyinza okutunuulira kandabe endala gyenyinza okunoonyaako wano. Okay, nalabye setup ennungi ku AUD New Zealand dollar naye yabadde ne setup ennungi NZD mweyo ni kyemu New Zealand dollar ebadde eri very weak compared to the Australian dollar kuba zonna ziri weak currencies. So the bad thing zineno zina spread zineneko bw'oba otunuulira naddala bw'oba tradinga challenge sandi ku encouraginze tradinga zino pairs. So Australian dollar zineno zi exotics like ezenjawulo ezitaliimu major currencies. Walo New Zealand obana pair ebeera ne weeks mpanvu nze manya abagitrading trading abatya bakuyizo okwabya omutima esobola kwambuka pips 10 n'ezicollectinga mweyo kado. So nandigambye nti bw'oba tradinga challenge bw'oba tradinga gundi zino eza bulijjo it's okay, you can trade kuba commission ku zino currencies zineno ne spreads zibeera neneko ogenda okulaba ng'ofiirwa sente. However tuli mweno range naye mweno range mulimu setup ya bullish mweno counter range and we broke out ku Australian dollar New Zealand dollar nalabye nga tuli mu kutuuka ku area of sensitivity and we are trying to reject maybe this counter trend yetubaddemu a pullback tuyinza otandika okulaba so that we break the new highs. So naye nga kyegamba better careful if you're trading naddala funded accounts challenges wezityo kubanga bagenda kutekinga like you make some bajja kusala sente nyingi okuluzinga $50 nga tonnaba zikola tekiba kirungi with the same rate. So nandyagadde if we come back into this area, this tuli ku demand zone yesawa zineno previous resistance level ekifura trading muzibwaro bwe bakubanga omazine ngena kutano nga tolabanga ko trade zo yingira nga zigenda muburu bro yingira bakutandikira already mpaka nga bayitize stop no missing kala bro. So we expect this nalabye nga tutuuse ku area of interest which is this area ne bwe tujja ne tu breaking up below tuyina area of unmitigated area with tons of imbalance tugezezaako kuyita mu imbalance eno when it was on Thursday then Friday tulaga weakness, but I would love to see nga tutapinga mu this last buy last sell to buy waneno tuli taken tuli catered for eno yokka ye area gye tutannaba cateringira for. So I think if this week we could see tulabye tulinayo CPI numbers mu zino pairs ezenjawulo unemployment tumanya tuyinza okwesanga nga tufunye this deep pullback singa tufuna rejection then netandika okubreaking anofuna entry. So Australian dollar New Zealand dollar, I think it is another pair to look up to. We are printing higher highs, we are in the buys naye long term trend tuli mu gundi mu uptrend. However tubadde mu downtrend. Is favoring abantu ababeera mu Africa na Europe oba zigula banka zazo zigula nyonga ndoza volume yaje teranya okubeera kwekiro sawa mu Asian session. Asian session zona ziriyo mu Australia ne New Zealand bonna bagulawo mu Asian session. So generally bw'oba ofunye setup you can trade this. For example ngabola bawaneno, this is the 3-bar setup jenjagala nnyo okufuna. Most cases this setup enkolera nnyo bwe mantuuse ku area of interest
if you can use this setup, weakness in sellers, but buyers was taking out liquidity, then the next candle to make a new high. Sanganga, we break the high, make to continue. You try this setup. If you're failing to get entries over ku smaller time frame, over higher time frame, ejja kugezaako kuyamba. So nandyagadde the same thing, I pick it from there, nchifune wano oba waneno. So on the daily, singa nfuna candle ku which one is my singa nfuna candle tugeze ku daily nandyagadde nnyo candle like something like this, ekinkubya bineeno, so that people get the visual representation of something you would love to see. Nandyagadde candle ya pink nga tannamanya naki kyanoonya. So something like this, failing to break this low. Nali nyingira trades oluzuukuka bweti nenkwata essimu mpaka we nagamba essimu esula mu ddiiro siddamu gisuza mu kisenge nga essimu najingira, waliwo trade najingira nebuuza naye kati eno ngiyingidde ntya, nyingidde ntya eno trade nga simanyi. So if I get a rejection here, something like this, yemu setup gye nfunye wali gye mbadde njagala. But if I get the same setup down here mweno area, ate nakyo kinkolera. So this is the setup I want. We make a low candle ya red elage weakness, bullish candle to pick liquidity to continue, something like that here, something like that, 3-bar play candle. Guys, trading muzibu bw'obanga tosobodde kumuwa time n'okola ky'olina okukola. Mwangu if you know what you're looking for. That is Australian dollar, New Zealand dollar. Let me look at Euro USD pair y'abantu. By the way, Euro USD is yes sir. Trading abera mwangonga wewale bintu neto burugu. For example, ekipe kisingo kuneto burugu mu katare kano. Bwoba tokolesa stop loss. Era bwoba tomanyi naawa wagiteeka kati onaagikozesa otya nga tomanyi wagiteeka. Bagamba lozingizi nomo naye ng'okedde ku macha tofunye na entry point. Tomanyi n'akatale jasanga bagikubye. Ojasanga omusajja atadde mundu mu kyoto ajafumbisa kuba yalabye ekiti. Tamanyi nti mundu kati ojateeka stop loss wotamanyi wogiteeka. Ekikulu kumanya wa woteeka stop loss. Nakyo kikulu. Stop loss nkulu ng'omanyi we wogiteeka. So abangi ng'akirira bubi. So this is Euro USD. We've lost parity way back. We've done everything. Now generally, this was the protected low, which made the high, failed to make a new high, waneno, and we made a lower low. Then we broke the structure. So then after breaking out, we had a retest. Waneno wetwagambira ekomyewo tetujja kukola ki tebajja kukkiriza ne bakkiriza. Ndowooza olaba breakout ennungi. This is on the daily. Guys, waliwo abamu abagamba ndi busy ndi ki. Mark out these charts. Setups zijja kujja. If you had a good breakout like this, you could enter. Olinda olunaku ne lugala kumakya n'oggulawo n'okeebera kumakya. Butuufu tulina time frame ennungi. Nti ozuukuka saawa 11, 12 saawa emu already nga kande neggulawo buguzi yakatandika kumakya. Omu America agenda okugira nga yatambudde dda halfway. Kyokka naye yandyagadde naye saawa zineno yeebase saawa ziri mu 10 ez'ekiro. Goina time erinda nti eno kande eclosinze etya yino on the daily. It failed to break above ne closinga eno neraga weakness in the buyers
Then the next candle broke the low. It is a 3-bar setup. You could enter on this candle. Then we continue. Ngomanyi nti we are in the downtrend. You expect of breaking the intent, which intent is to break the low to make a lower low. The objective, it is to break this. Tetugenda abasinga bakola buys bwetuuka wano eno. Olwakimbu wanene ekola a break in the structure kati ekomyewa I'm looking for buys. Tomanyi kyoliko. Si buli order block nti kati eno buyer side order block. Simanya gundi chi. No. What is the objective? So kononye objective ya chart. Intent yerichi. Which side are we? Are we going down? Are we going up? So, esawa zineno toyinza yingira buys unless you're doing a counter trend nerango manyinti bwetuuka waneno enda givaamu. It's okay, that is okay. For example, we had a counter trend here. You could buy this bobanga ofunye entry notuuka waneno eno your objective or here anywhere you take profits as it goes. Naye wano if you hold your trade ndowooza olaba which took like a month okutuuka wano kyatwala just a week or few days okutuuka wansi. We twatandika ne tumala emyezi kyatwala just a few days netukirira. The same thing after breaking the structure, the objective netukola lower low, then we expect to come back in the area of interest, which is this objective. We have the last buy to sell. It is okay to take out liquidity chetuva tugenda ku smaller time frame okufuna entries. So waneno after this a rejection elaga weak bullish candle eno candle ebadde very bullish laba bwe closings laba eno bwe closings, then you just put your sell stop here. If you can go to 4H nofuna entry, you go to 4H nononya entries enungi. Let me see 4H. Olusembu avaako ogenda owulira I'm taking a profits kati ndi mukola bwenti tumutya sajja oyo. So here waneno tetwalina confluence gwe bwovaako anti ye alina strategy kana katale murumu kwa jao mwaja kwa trena kumtebazitwala zendyalukumi bibiri byogwezo zammwe tojja gaggawala ato ojja kulya 10 nayo ojja kukabe mirundi 5 ngazalidde 10 ndi mu 18. So tubadde we are making higher highs as we fail to make a new high. Ndozola tubadde to making higher highs and higher lows here. Then we failed to make a new high. We broke out with high volume. Kati ntunuulira areas of interest okusookera ddala the previous resistance level eyabadde support. We were expecting wabulayo eddakiika 3 wabulayo eddakiika 2-3 kati izo zezikkema. Nze sobola kuyimbira kati anti ngambye engeri gye guyengereddemu setup gye okwagala gwonna gwesimbye gwino eno sunamufumala omutayimbwa gwo kati gonna otubuulira after. So guys, so Euro USD eri bweti we had a breakout. This was the low which brought this high. We were expecting higher highs. Jukireno area of interest wogenda ku sides, so ku left. So after that we had a major sell volume breaking structure. Then chembera nize to retest this abamu gye bayita breaker block, abamu gye bayita failed block, abalala gye bayita kyonna, omulala gyayita support, omulala gyayita supply. Gwe kyonna gwe manya nti when we break the previous low chances nyingi gye tuyita retest.
kati gwe erinnya ly'ogituuma tekikola makulu. This is a break and a retest. You could eat this money n'olyako n'omanya wano oba failed order block oba ani gwe kyonna ky'ogituuma it's okay. Naye kyegamba nti gezaako okumanya kiki ky'olinda erinnya terikyuka. Bineena amanya gaaliwo kuva dda era ogenda okwesanga ng'oyingidde trade y'emu n'owa FO n'owa resistance support. Abantu tebakyayina oli bw'oyogera ku resist support and resistance laba oyo byayogera gwe bakubye tosobola nakola sente. Anything can work bw'oba omanyi ky'olinda. Nebuuza trading nga trading obuzibu kyate kikutwalamu ebyo ebintu gwatamanyi obwongo bwo bunafu naye bw'obanga omanyi kyogera kyengezaako kugamba nti look at this support failed a retest njagala kande egenda okumpa entry ennungi. This candle mu bintu byemanyisige ebintu alina okudde kati nga ku chemistry okusinia 4 bampa ekibuuzo nenteekako index number nentuula emu abaafuna ZFF ennungi zatunulayo na number 1 mu chemistry bakuwa failed F. Omusajja n'angamba nafazale bikula muyinza kusanga mu marking guide n'engamba ndeka natura bwe bati mvaga ekibuuzo kiwedde sikulimba simanyi number 1 ya chemistry omusinia 4 nga bwe yali efaanana apana manya sigenda gikolamu na F8 nali ngenda kukola omwenda kati bakinyonoona obudde bwange mu kintu nga omenye waliyo history gyemanyi wagira n'omanya nti waatendinga olupapula lwo terubula bamanye nti waliyo naye neoza ne muyine bwaba marking anza kyalina record ateekayo pepa nga teriko kigiwandiiseeko wayanguyiza maaka okufuna sente yabikola yaseeka musesi n'agamba ono omusiro yagamba omusajja ono omugezi tatawaana na byatamanyi yamanyi oli mu Cuba omanyi baagulanga abacuba okusamba omupiira bajja eri ne bagaa jangu balinayo nagenda murabu nenkopo mwana byakola naye yagenda okumaliriza kalaze za red zange za green nenseka Rukundo leka tumalirize igundi Euro USD ama guys we entered the objective breakout total some area of interest. This is the last supply zone. It was demand zone. Supply whereby we broke the structure, the objective, netukomao waneno. So bwe tulaga breakout luli tubadde tulaga gundi moves up like nga tulaga structure nti eyambuka. This is the low, this is the high, netu breaking eyo structure mpaka waggulu. Kati bwe tu breaking eno ne tukomawo waggulu tu expectinga ki bwe tubanga tusuubira nti already we've broken structure tulina breaking eno tuwongereyo wansi kyekyo neera kyeyakola. Kati bwe tuba tumazaawo twebuuza eno move yavaawa. This is our protected high eno waggulu wano eye protected high. Then area we twajja gundi mulimu mitigation waliwo we tutatapinga. Yes, waliwo areas tutatapinga. Oh, this is the last sell volume. The same thing, if you repeat the same thing, eno sell volume ye yavako breakout yeriwa nerango tunulira. This is the objective evudde wali eri we tubadde kati objective eri wano twa breaking waneno ne tu breaking and ne tukola new low twajjawa volume ya breaking out. It is here. This is the demand zone. Nera tukomyewo mu demand zone ne tu dropping kiki kye tusuubira to break this low. Now this is the objective. Kutambuza butambuza amadaala n'ogamba nvudde wano kati njagala kudda wanene. If you do that togenda kuformolinga into gundi kati wawe oyagala wawe twa breaking. This is now the protected high eno.
objective wawe twajja volume ya zenti to breaking a structure as we are moving eri waneno kubanga ebisigadde waggulu biri mitigated. So kati kiki njagala neera the same thing banaye payers nze obutatusobozesa kumalayo zonna naye ekyo kyenjagala ne ku payers endala euro USD kitegeeza njagala twambuke. This is waliwo liquidity mungi naye bineeno si bizibu banaye bw'onooba oyagala okuyiga ebintu bineeno nga tobitegeera jangu oyiga ebyangu bw'oba oyagala ebizibu gye biri naye bineeno nze binyambye okukola ssente mpola mpola. So is a way, hard way, result. Abagala okukola history bajje naye abaako emisitwe tetubeetaaga. Watema omuti n'akambe ojja kubeera hero naye ku kyalo we banaagira omusajja Victor Kamenyo yasunanga enti ng'asuna ente n'agitta kati oba yabulirawa naye abakinja gye bakyaliyo abalala kati gwomanyi oba yali abadde kyo oba yali atamidde ng'ava mu bbala nga bamukwatiridde omwana n'akomenti nga mbwe ate ente ng'asuna nsune. So ekiri gy'oli okukola ebyangu oba ebizibu si byangu bineeno. It seems easy naye bizibu until you understand them and when they are okay. So this is euro USD kyensuubira ekyo nti if we take out this liquidity which is here buyer side liquidity, buyers bangi abandyagadde taking out, like even sell stops are here at tetwina area of interest whereby we're twavudde of breaking. This is where the sell volume mungi wali. So nandyagadde tujje mu eno area twina sponsoring volume eyinza tuleetera okujja waneeno, then tukole eki twambuke to dropping to make a new lows. Dollar ekyali strong, euro ekyali weak. Euro interest rates zaayo mpaka nga dollar egambye nti banaye tubasaliddeko ku kibonerezo tetukyayongeza interest rates. Currencies endala tezigenda kufuna ggulu, zigenda kuba zikiira. Mukulu semu beerako sharing katono nnyo lemikam waliwo abanneetaagamu wano katono. Mukuru bashinga bwakomawo bwe ndinze eno trade naye eno trade eri tricky. Lwaki ngamba eri tricky? Lwakuba kati wano bw'ogendanga ku 1H breakout retest continuation naye ate 4H ebeeraga rejection, ate we are in uptrend. So temakinga na bintu birala wano bye criteria ezimu. We are in uptrend naye eno trading enda gitekinga bwe breaking lows tayo 4H naye kugamba engeri gye trick katorabanga ku 1H eraga breakout retest then continuation, then wano ku 4H eturaga rejection ng'ekomyewo mu range ate gye yaganye oku breaking. Bwe tugenda ku daily turaga nayo eri mu rejection area naye ate teyakoze lower week. Kati ngenda combining ezo criteria zonna naye mu mutima gwange nsuubira mbu eno 4H ejja kukkirira, then ne daily ejja kumaliriza nga naye efunye omusumaaru gw'empita, omusumaaru nga gutuuse mu area zino nagwo guddemu bukkirire gutestinge ku zino level za wansi, then tunoonyemu twambuke. Lwakuba waggulu tukyayambukira ddala lwakuba ebigendererwa ebya waggulu bikyaliyo bingi naye lwakuba tubadde twambuse nnyo nga tetukolamu pullback. Sigamba mbu it is a must naye that's what I'm saying. Kati nze ndinze eno eddakiika wabulayo meka? Wabulayo eddakiika nga 17 nyingire eno trade. Njja kuyingirira wano wansi wengenda okuteeka sell stop naye kyenjagala njagala eno kando bwe closinga esoke yambukemu
nze wena yambuka sifayo kasiteko mone breaking wansi sagale breaking ro wakubanja gare yambukemo then tandiko ku breaking anga sawa musanva nga tugenda munana nga waro high volume nga nini yoke kuteo nchimanye ja kubera ne chance nyingi zo ku breaking wano like here na yawo mbangenda kutwara partials then njya ku riding runners okutuka wano waro pips meka pips bisatu nobori yako 15 bibiri lwachitova naye wano mbanja kutwara 70% of the profit. Stop loss take entry point wano kudora pips chinana stop loss mbanja teka wano in case ngempade bwegana ngamazo kuyingira netandiko ku breaking highs za wano mbangendo kujamu okutandika closinga 50% bweva wanonga yayingide nedamu neyambuka netandika ku breaking zino highs closinga 50% loss then nende runners nesitting stop loss awo waguru bwengendo okumanaging trade yage jengendo okutakinga in case N4H bwena amalizanga bweri ate kirala banaye kana akatare sikangu buba tosobola concentrating nze bwendaba omanyi ebisere bisinga nze strategy yange jenkoresa teri yanjigiriza strategy jenkoresa. I created a lot of things zinga mbefunira nzeka ate bokore ekintu ngo kyefunira chukwangwiro ku trading okusinga ekiyokopyo ku muntu omulala nze strategy yange najefuna natokera ku breakout nengenda ku support and resistance nga nonya patterns endala nefune no kando yange guno gwempito omusumali nezijanga mbokombining naye nga a lot of effort nze kinyambi okukora obusente bwenkoze mu katale. Even what I have achieved in the market, the truth is that I concentrate a lot on psychology. Nze ntera nyo gamba abantu ba trade abamurwa kuba abantu abasenga te mu journaling trades. Bobo journaling trades gendo mu channel zo orabe trades mekaze wa takinze ezaganye ensobize wakoze ozijemu mu trades ensobize wakoze wajite mu stock moving the stop loss watutama goba mangu byono bijemu ogategate singa wakoze bitufu wandi badewa oja kwesanga you would be in profit. Now you ask yourself, why are you not in profit? Because you are doing the right thing, you know, chat. It's because you have not yet worked on your head. I thought there is no one who is going to help you to work on your head. Maybe someone can give you a direction on how to do it, but it is about you. Okay, mukulu stem waliwo abadde mu timeline yo wanene alabika makwano jjo tulaba neno mugundi yalumbye dda adult dating omuntu abeera mu computer seyalinga atera okubanga searching kwezo site kundo wakozesa ko laptop yange kati sobedde. Okay guys, katugendeko mu chat. Chivumbi, yes, Wandera, narindaga bamefana nebasimbuka akafana nyiko mcharanga yamute muchimu nenji mujako nenji zinga zinga nagaba chichi. Katinga omulago oti ebifaananyi ate ne bakasindikani akasindika nera go wali okasavings ebifaananyi. Thanks for making me a better trader. Narinda ebifaananyi mu WhatsApp nembikula bwe batunensanga mu kifaananyi ekikapali. Analysis on UJ tugenda kulaba mu budde buno obusigaddeyo. Okay, sebi morning them ekyo kibayita open a position and pray to God. Those are wateka mu entry. Okay. Yeah, I also reached and accepted that my mindset psychology is limiting my success and time to reading books to work on my mindset. Nebobanga tosomye boba tosobola soma katabo, genda mu YouTube, genda otekemu akatabo bakayita trading in the zone.
okawulirize anti abantu olaba tasoma na chat kati ate if possible take a look at okay ndoza ayagala kutunula ku crude oil okay so okay Mero hope you're there. Okay, can everyone Clinton Dollar watching live from South Sudan. Yes, Clint, thanks for watching. The only Sudani oba yo Sudani gwe manya yogera Oluganda, educating up Ugandans to work smart. Kyakabi nnyo Clint. Okay, those abeba abaddeyo taking over chat naye katotunoleko ku oil then ne US katusoke USD kyosoko okubeera nakyo mbwongo. Dollar is strong, euro pound eri weak, yen eri weak, badde ne pairs nyingi naye olw'obudde tuyinza obutasobola kugira. So you cannot sell pound, US dollar, Japanese yen right now. Chidamu, do not sell Japanese yen, US dollar, Japanese yen. Rokuba, nti dollar is so strong, Japanese yen is so weak. Buli rono yagala okachinga falling knife, bineno tubadde tubikola. Please. Yes, on your way, boba tosobola kunoonya buying entries. Yes, na chate tamro obulungi nga bwe zikutambulira laba sigitunula nako instead of looking at kubanga this is defilement kuwa Man U kozi yasambyani kuzanya Man U na Newcastle na Man City defilement yenyini eno kati guli one sided osaba mwana mtonga wa myaka 13 nagamba gwete wera likirira kondo. So this is defilement here. US dollar chekola Japanese yen. So really toyinza kutunulira mpoza aba trading head and shoulder, abata trading head and shoulder bo bagamba mbu tebikola boba wagikwata head and shoulder eno. It is so waliwo mukazi gwe nalabanga yene negwe ne kota labanga gamba kati olabe no, this is the head, this is the shoulder. Ninga gwe mbutufu ovanga okwetegereza boti olabo mutobo n'ekwe. Naye this is a typical head and shoulder on the higher time frame. Nga omutwe gubeera nga nengamba nayo nalabika trading bango lineno ndoza ne Quasimodo ebango bagita guni ndoza ne Quasimodo yali egoberera bango eryo chovola abagita Quasimodo like ebango lineno ngekola mbweti kati kibayita ebera si head and shoulder eberanga ku trading bango kubanga libera bayine engeri gye bakakola. So this was a typical structural formations class structural formation on the higher time frame. We had a breakout on the neckline, a good breakout in the jengamba nti a good breakout whereby nti tewanja this is a perfect breakout, then breakout, a retest, continuation. So if you really you're looking for sina waneno wegambira kunonya sales imbutufu. Last week after CPI, this is CPI typical news, later this momentum boba goga fundamental bichi bija goverera structure chegamba esawa zino. If I'm to look for buys, nandirinza at least ekole mu pullback at least somewhere like that. Naye ekigendo leetedda pullback eno gyolinze kyoba weebuuza kiki kyoyagala ki ekinaleetera eno order block okubeera
okujjayo ojja kwesanga ng'olinda order block amawulire galaga nti fundamental akatale kali bullish ng'olinda order block tambula ne structure nga bwetambula tambula ne fundamentals tewali kigenda kupushinga yen kubeera stronger than a dollar okujjayo hitting zino order blocks. So other than fighting the trend, nonya entries, nonya pairs endala ezisobola okuwa entry. Kyenyinza okugamba, you just look for better pairs zina tewetaaga trading against the trend. For me, if I'm to trade this, I would just look for small pullbacks for buys, retest ku structural highs esaawa zino until nga dollar eraze nti dollar bw'eneeba tennatandika kugira 50 basis points, like for example nti bagambye nti bagenda ku bayidawo mukuru Bashiro eyo pay abo trading akatugabo trading pay nganze mu trading GJ nawo trading USD Japanese yen gendo omureko bakwadeko ka holiday umura ujja kuterero jya trading tofosi ndio nakola sente nakola decent nga mpumudde obate wakosa stop loss week yava katoroza rero ye week jogendo kwetereza naifa bakolesa stop loss tubera tuina ku account tumera tuyako stop loss ezitereka sente. So bwebanga US dollar tennalowooza tunalaba ku FMC nga bagambye nti tukoze 50 basis points, manya binene ogenda bifuna US card, US Japanese yen, US chirala US New Zealand dollar, I think ezo zonna CHF US dollar CHF zigenda kubeera bweziti if they are there. Many pairs neno CHF zigenda kubeera bwezityo. The same thing, just yononya pullback zineno order block zonna bajja ziyita mbuyisi, naye ekyenjawulo ekiri ku zino zi CHF nti zo ziri stronger than the Japanese yen, ziri stronger ko. Kati bwofuna Japanese yen eno olaba ow'amaanyi bamukubye, kati ng'oleeta Japanese yen. So we had a very good breakout, then netukola gundi a counter trend, a retrace, higher time frame retrace paka wetwa mitigating this order block. Eno ye last sell to buy oba retest, eno ye yali resistance. Kyonna gwe kyoyagala ogiyita, gwe manya ekintu kyonoonya erinnya terikanga, ekyo kyenjagala abantu bamanye. This is a breakout, twambuse kati eno ye support level whereby nera tuli mu gundi mu kwambuka after the support level. Kati tuyo kati nga GJ sawa zimekoze setup za buy za 10 nje kati na ndio walinga tena kuronzinga. So we have liquidity here which we already tapped into already, tumaze okugira with just a few pips on the daily. Kati I think if we get a pullback, we can get a pullback mweno this nayenga nchasigala nnize the same thing buys bwe tufuna pullback mweno area for continuation. Ekyo kyenjagadde kyenandyagadde. Zino areas zibeera just zikuyambako oba ziyamba katale kola ki kufuna gundi repricing volume okulaba nga zeeyongerayo. So kati tojja kugamba mbu nize tukomewo mweno order block oba biki ebyo tebigenda kubaawo leero. So kumakinga zineno monthly levels nozirinda nga kyokka onoonya trade ya leero tebikola makulu. Just manya gundi structure etambula etya, genda ku smaller time frame onoonye are we on the support or resistance, are we on the area of interest, then noonya area. Already tuli ku resistance, don't buy on the resistance. If you cannot wait for a pullback oba the structure tesobola kuwa pullback, wait for breakout and a retest. Don't buy no expecting anti nerejja kuyitawo tuli mu uptrend
egenda yitawo eyambuke bwambusi. No, sibwe kiri. Girinde eyitewo ofune pullback then for a continuation. Naye bw'ona ogulira waneno wansi mu area kyonna gwe ky'onooba olinze, oba order block, oba support, oba any imbalance, because ebitya kyonna ky'onooba olinze n'ogulira ano, you're buying at a discount, you're not buying at a premium. Waneno, if you buy here nga you hope is not a strategy. If you're hoping nti egenda kwambuka react nze wano, naye range ntono nnyo ekyasobola okurejectinga ne droppinga. So kyenandigambye nti zonna US pairs look for buyers eno tubadde tujja tujogera over months and months. USD XX buys, XX USD, this is what we are having. XXX USD, we are bullish. Buys, bullish. Then XXX USD, impandise ekyo resource. Okay, it is vice versa. Not to be bearish. Katono nnyo. USD XXX, we are bullish. Just mpaka nga fundamentals posing ofunye counter trend eriwe yenjawulo, then XXX USD chovola abatubadde tuselinga gold, tuselinga US30, tuselinga Euro USD, tuselinga GU, tuselinga Orachi. Nti structure, fundamentals zitugamba nti here we are bearish. Ebyo tewetaaga bidebatingako chart bwe zigamba. Higher time frame, bw'oba oyagala trading US pairs, gundi fundamental byebino ebibiri ebiriwo, tewetaaga kubeera mugezi, tewetaaga kubeera nga gwe wasomera London, Harvard kumanya kineeno, unless nga tomanyi trading, kubanga trading tamanyi oba wasomera Harvard oba wasomera mu Mombasa, Lukundo gye yasomera ne primary basimbawo olusuku. Taliyo, tekyaliwo. Ugondi simanyi. So kati kyengezaako gamba, let us be careful with this. Zonna pairs zentunuulira. Katulabe Lukundo ayinza otulyako, manyi bw'olaba asirisi mbuweebuuza oyonoona ki. Katulabe GBP. So as we are finishing, guys, ngenda mpazi chola basiga basigino katogwe na wateza sales aja kukaba mu ya ruzi mbayizi nakoze. Yeah, set up nze sigenda yingira, sigenda kuberanga mukulu same ye already taking 5 pips nze njagala taking 2050. Buys zange above here same ina strategy ye 25 pips aho ngatona tuka wagorowe yo week. Yeah, this could be a weak fill. Esobola okubeera weak fill, smaller time frame, 1H naye yeah naye chi stop loss bya naye nitukubo bwavu. Yeah, structure this last week byebino byotunuulira n'ogamba okay kiki enandyagadde okulaba. Imbalance gundi, buli kimu kiri gundi okusinziira. We can have this up to here. To taking a profit single subira eyinza okweyongerayo. Take some partials, wait maybe bwebanga egize break nze partials zo zijja kweyimirira. Naye nze ngenda kulinda a break above here. So byebyo fundamentals ziraga Japanese yen is weak. If I'm to do a counter trend, njagala confirmation. Simple. Katwogereko ku crude oil.
WTI crude oil kozesa aliwa crude oil atotulekere yani fe twaze kusula wano ngenda kuyamba kono mu ddwaliro. Okay, neera nga tumaliriza ndowooza. Crude oil abadde oyina okumanya this is not the one I'm looking for. Let me look for banange mujja kumuteko yebale kansi buli no batompadde kazinda era tetujja ku Blocfiafrica tuliwo kuwa service kweri kirala naye mukuru Bashir webale kuwa service abantu mu butuufu ndabi abantu abatazikiza mu nsi go sima we kakati lwaki zikiza bali baga basimo ogenzi ndoza wala film gye bayita no retreat no surrender. Eyo filimu ya nyumire yalimu obwana ye yali ani mwalimu 1 ne 2 ne 3 njijukira bulungi mwali no retreat no surrender byonna bibiri ye yali aniga ye yali ow'ekibanda gwe baasuula mugonya sebo gwobu oyogedde ku no retreat no surrender yali ani gwe baasuula mugonya Gwasola mugonya nankani nange mwera bide pankadde. Okay, what is FO fractured order broker okay, generally oyo bobo trading bino ebintu nze ekikulu nkozesa fundamentals oyo esaawa zineeno abadde bullish olwa supplies shocks. Ukraine biki katwalabye ne OPEC companies zigenda cutting supply by 2 million barrels per day. Kitegeeza oil supply egenda kubeera wala atenge agamawulire gajjidde ku gundi ku support level. So this is 1H tulabe ku daily. So nga sinagenda nageze nga ntandise kutwala ku profit. Amen trading ya lukundo ya leero mazede kumpa 10 pips awaguru wetoka waguru wetu senja closing 70% stop loss take entry point go muri ndezi pullback nezi FO gwekigamba nti oyina kujjanga ku stream buli lunaku buli lwojja ku stream ofuna ssente bw'otabeera kuba abantu nakyo kibagambe. Okay, so generally oyo tubadde tufunye retrace, this big retrace as mukulu Sembu agenda nga tumaliriza naffe. So tuli ku support level which could ebiriwo essaawa zineeno nti oyo takyalina nnyo mawulire gamuforcinga kubeera ng'akola higher highs. Kyekyendi ekiriwo. Even we are currently breaking the previous high oba support level kati tulinga abakomawo okurepricinga to make lower lows. Tewakyali mawulire gagenda ku supportinga oil okubanga addayo ku price. Buli gundi zonna Putin byayogera lutalo mpozi ng'aliwo major news nga bwe twalabyeko aba OPEC bwe baadde boogera I think 2 weeks back. Since last week we baadde boogera ku ekyokatinga supply by 2 million barrels per day aba supplying oil. Ekyo kyokka kyekyabaddewo naye if we fail to hold this support essaawa zineeno tuli ku support, don't sell until we break. Naye nga nze nsuubira nti oil agenda tandika okudropinga kubanga olutalo maybe nga Ukraine ne Russia
zeeyongedde. Russia negamba bali mu kutiisatiisa ne nuclear weapons. So if the nuclear bijja ne bibeerawo nga UN nga USSR like Russia nga bweri mu kyogerako, maybe we could see more more pumps. So generally this is what we are looking at. Nze nandyagadde okufuna confirmation oil esawa zinabuzaabuza luli tubadde ne setup ennungi, tuli mu makati ga range, we are in the middle of the range. Nandyagadde tusooke to breaking this low, then tuyoke tufune confirmation for a continuation. Naye tuli mu makati ga range esawa zineeno, tomanya oba tunagirira wano ne tweyongerayo waggulu to reprice and to take. Fundamentally olina okumanya biki ebidrivinga oil ebiyinza okuleeta ki. So we could come back ne tutakinga liquidity here, kubanga olaba nze saagala nnyo setups like this ezitali wa entry, jagala weak fills. These are rejection candles, these are liquidity candles. Zineeno ziba nnungi nnyo okulaga, for example here mu area of interest bwe tufuna liquidity candles zineeno ebiseera ebisinga ziba nnungi for a continuation. Naye bwe tufuna such candles zineeno zitwiza, these tweezers are not the best for a reversal. Ebiseera ebisinga zibeera zigenda kudda mangu, tukole ki, tweyongereyo. They take out liquidity, ziba zilaga liquidity. So I hope we could see a higher retrace to continue. Singa to breaking a low nakyo kibeera kirungi nnyo. So nandyagadde tusooke tufune a bit of a breakout, then tufune retest mu area of interest, then tweyongereyo. Waneeno wonna I'll be looking for sell mu these areas. I'll be looking for sell on oil. Oil nsuubira yesaawa ey'okutandika. So people are looking, bali mu kukola gundi mitigation, they want to load off. Bw'oba oyagala tunda oyiro wo gw'osigaza, oyagala omutunde ku 10, kati tebereze yasuubula oyiro ku 15, just kiteke yasuubula amafuta ku 15, akimanyi amafuta gagenda kugenda ku 13, yandyayagadde atundire ku 3 ku 2.5, oba yandyagadde gasooke galinnyemu addeyo ku 15 akole break even tuyita mitigation, so that can load off. This is selling at the premium bye twogerako for continuation. Naye bw'alaba nga eganye nekomawo ne breaking wansi agamba okay bwe gakomawo ku 14 n'atundirawo. That is how the market moves. Guys, kangendeko ku chart esembayo obudde bunkutte according to naye like the stream abaliko like the stream tovaako nga tolikinze mbutuufu. Lutaya Henry mwana onzibula amaaso buli lucha, webale nnyo. Kyakabi nnyo man nga abadde tewaliwo agize kati olaba guys, your analysis, emphasis, discipline, patience. Your analysis, emphasis, discipline, patience. Kano ngenda kakopa nange nkakozesa analysis, emphasis, discipline, patience. Bekabanga nkakute. Guys, let us meet inshallah mukama bwana abatuwadde obulamu. Tujja kubaawo bingi ebijja, tugenda gezaako kulaba nga tu providing mukama ateekemu obwangu. Abana abasobodde otwegattako, abandi agadde otwegattako for our mentorship, it's okay. Genda mu FX Lab ofunemu gundi yange, my contact obeya same, you contact me. Bw'oba tokoze zoom nange nondabako, manya nti gwe wa contactinga mukyamu.
nera tosasula sente zo nga tonajja ku Zoom nange. No one should tell you nti kati sasula nja kutuusa ku gundi. No, we first book a Zoom with you before you pay any money. Bw'osasula nga tonakola Zoom osasudde mulala nera kolagana n'oyo gw'osasudde naye. Genda mu Telegram group osobola okugamba Bashir njagala kwogera naawe oba Sem, I want to book a Zoom call for the mentorship. Egenda tutandika just eno ye Saturday esembayo abatanaba ku booking Zoom. This Saturday is our last Saturday for our mentorship. Saturday kiri kitya oba kiri bwe kiba kiganye, it's okay. Kiwandiike nga gwe bw'oyagala. Ndowooza kiri bwe kityo. This Saturday oba egenda kubeera mmeka? Yesembayo kwaba bandyagadde okubeera mu gundi yaffe. We are closing the intake on 25th. So whenever you're not part of that, yeah, you'll be getting kirungi teweeraliikirira nti nja kuba siinaawo, you access everything recorded abanaaba bali part of us. Naye nga kyandibadde in person n'obeerawo n'obuuza ekibuuzo, naye bw'onooba tolina budde osobola okuaccessinga sessions ezo recorded or everything, then n'obuuza ebibuuzo later bw'ofunye obudde. See you guys, let us meet. Mwebale kubeerako abasobodde share, gezaako okubuulira ku mulala. Tomanya oyinza okuba gwe Katonda gwasobodde omulokola gweyitiddemu gwe. See you, have a lovely weekend. A week. Plan your trades and trade your plan. That is the most important thing, to plan your trades and trade your plan. Let us meet. Ate neera Mukama akuume, mwebale kubaako.